просто еще отмечаю, что наш комьюнити любит очень обсуждать различные... О, что тут Модерка делает? Что он тут забыл? Standout, in my opinion. Wow. For you, Wonderbelka, since that M3, performance, how much have they improved with new modes? They have improved a lot because was particularly training ДЕВУ before M3. They were playing as Navi, so I left before it. But I can say ДЕВУ have a very interesting trainer, who is who has an experience in Asian. So they have improved their skills for in the late 2 months a lot. But we had a very close finals in the MCC Championship for free, where they won and they went at M5. So our regions has improved, but ДЕВУ made a huge step ahead of everyone in the left. Короче, Okay, Вандербелка before we let you нахвалил. go, just send a quick Жестко message нахвалил. to the Сказал, что team deals там наши boost. челики жестко импрувнулись. ДЕВУ, весь регион верит в вас, вы побеждаете за наш регион. Я знаю, что вы можете, да, знал, это вы сами это знаете. Сделайте максимум, на что вы способны. Также он жестко Exactly as he поддержал. said. Exactly. I wish I had LaFell on desk. He could have helped me with that translation. We don't have a translation, but I believe LaFell's already Let's go, translating DEVU. for us behind the stage. But thank you so much, Thank you. Wonderbelka. Thank you, Wonderbelka. Thank you, Вандербелка! Thank you guys. Good luck. Good luck to you too. Good luck to you too. Some new insights. Yeah, so Reptar Yeah. for Deus Volt here. I'm really excited to see how they play Wait. now. Again, I believe they're 1-0 currently. They beat TOB 2-1. Well, he said that he feels confident. Okay, he feels like
at some point he said easy geek. Yeah. Right? So I what did do you hear have to say about that, Reptar? Oh, it's gonna be spicy, and I feel like this is gonna be the Oh. determining matchup. If this is going to be easy for ДЕВУ, or if Geek Fam are just gonna tell ДЕВУ, what you talking about easy? It's Aboy and Sunset Lover. And Sunset Yeah. Lover was the man that Wonderbelka mentioned as the person to watch out for in this matchup for Deus Vult. But yo, Mirko, I'm pretty sure you can back up your boy Aboy here. What do we gotta watch out for from him? For a boy, you know, despite looking at the heroes behind their faces here, it's Feramis for Sunset Lover, it's Gord for a boy. But in MPL Indonesia, it's actually been Feramis for a boy. That's his main pick. Yep. If he gets his hands on the Feramis, it is going to be nasty. So the fact that Sunset Lover has found so much success on the Feramis as well, it's definitely going to be a very contested pick here. You're going to expect it banned out or picked. It is contested for sure, 100%. So you would say that in MPL ID, this is cold friendly fire. They are now Yeah. playing Yeah, against exactly. their own kind of meta hero. But anyways, let's go Ой-ой-ой, ahead and see какая the фоточка. preparations for the game. Let's go ahead to see who's gonna be able to be better than great, and not just that, who's gonna help the players to be even better than great. Let's go ahead to the stage to see the M5 World Championship. We have our marshals making their way onto the stage. They are here to ensure the fairness and integrity of our game. We see them now going towards their own places to О, secure that the game сейчас будут is fair выходить, for both смотрим. teams. The team has found their way back to their winning ways. Can they retain the momentum? Once a geek, always a fam. Ау, Give it up for гики. Geek Fam. Гики фам. Belois, he's looking hungry. I just Geeky gotta say, Belois, fam. he's looking hungry. He wants to win this. But И on наши the other челиксы side, справа. powered by veterans, enhanced by young bloods, the pride of EECA Вот returns они to the идут. stage with an eagerness to prove their dominance. Please welcome Deus Vult! Сожрите их взглядом. And now to guide the teams to victory, we have their head coaches and analysis coming up now to the stage. From Team Geek Fam, we have Coach Erpang. From Team Deus Vult, we have Fly Solo. Both of them Fly are now Solo. prepared. Both of them have studied press bumps all over the stage. Friendly vibes until we get to the Ой-ой-ой. land of dawn when there is nothing Давай, friendly that Эдичка. can happen between both teams. It's only friendly Ой, outside the stage. In пойдем. the stage, they're going fast at it. And we're going to Yeah. take a look at the roster here for Geek Fam. They've opted to go still for Marky in the gold lane with Nile, Luke, Aboy, and Beloyski. Since MPL Indonesia Season 12 playoffs, we have seen that this is their winning lineup. And you gotta be careful here because it says Erpang, only Erpang. Привет, no Ван analyst. Демсик. Did you see the shadow? Трясет меня, как будто я играю. Ну не трясись, не трясись. Еще не время. Будем трястись уже под конец. In terms of what kind of Beloyski Так. special, because I know Mirko has been quite vocal about a Beloyski special of early deaths, but hey, if you're talking about the Ruby, I'd love to see that too. But for EECA's Deus Vult, Sunset Lover, На фотографии I think нормально that's better выглядит for вот all of us, but we actually Магистр, got the sour Савоч. side of the Diggy, as we mentioned. Kid Кит-бомба, Bomba, кстати, I тоже just довольно gotta серьезно say, выглядит. I И love Карвик. that young А man Сансет как who будто, ну, really как lives будто up он to the name. бахнул. Bombastic in the sense that, man, he Ну, is такой, знаете, explosive типа, in terms of what he brings. еще не совсем пьяный, но такой же. And Carvey there as well. A fellow half На Filipino. приколе. On the Deus Vult side, he's gonna have to prove himself against a fellow Filipino in Marquis. Мужички, давайте. Всем сердечком. Как можно ближе к сердечку поднесли. Надо показывать сейчас все, что можете. Will Deus Vult show them hell? But before we see if they will see hell or not, the challenge redemption Опять. is going Опять. for Geek Вот Geek, этот and I'm the челик. only one on the table Вот. who's gonna be hated a bit. I'm going with Давай, Deus чел, Vult. давай. Stuck in a geek sandwich, bro. Вот в прошлый раз был, типа, талант предикшн у чела. Он единственный поставил на ДЕВУ. Единственный выиграл. Вот и сейчас также должно I быть. gotta test the waters Тот, first, кто right? не I верит, don't тот know what's сосет. active right now. Last time I checked, it was the Bless, but yeah, I don't know, man. That's why I try to neutralize it just a bit. Anyways, speaking of Sunset the Lover curse, is known take a for look at flexing the of team that I meta actually heroes said in is that interview midline is gonna such demolish as Geek Kaya, Fam. Fun Valir, facts, Joy many and shades Kagura. of Sunset. Нифига. Yeah,
Нифига! Ничего себе! Сансет может флексить героев. Шок. Чё тебе там, бомбастик? Договорился о том, чтобы сожрать его вовремя. Распечатки пиков так можно? Нифига. There was a Terizla, but yeah, when I think about these two teams, Wonderbuck mentioned that there are for Deus Volt, Одна they are писать. confident with in terms of matching На the лысо брейся, macro если не stats слабый. of Слабый. Geekfam, of an Indonesian Я не team. побреюсь на лысо. If that's what they believe, and we saw glimpses of it in their previous matchup earlier in this group, I can see that. Могу побрить лишь правую коленку. These are two teams who have that identity. If you look back in the past of those surprise pickups. Я с пары сбежал, если чё. У нас эта пара за посещение дает типа автомат. О, малазийцы верят, правильно. Малазийцы хорошие. Сюда ответочка от региона. Поехали. Вот это вера. И Лаос чуть-чуть, так скажем, Лаос верит. Ну хорошо, нормас, нормас. Вот это, вот про это я говорил. Тут не нужна ваша, типа, какая-то аналитика или еще что-то. Просто вера, нахрен. Вот 88% просто верят. Красавчики. Хоть руку тогда бери, одну правую. Не. Коленку. Коленку побрею. Написал коленку, значит коленку. That's the thing about Geek Fam. Sometimes they really struggle to find that momentum, that win, but once they do, they utilize that momentum all the way. And for Europe, coming from a full best of 7 against Umbrella Squad for Team Deus Volt, having the first taste of victory against the Ohio Brothers, do you think Ohio Brothers. the momentum and Если проиграют руку. Если проиграют руку. Не. Если проиграют, я просто буду в дизморале. Я проиграю душу, если что. Я поставил душу на победу Деву. Чью-то. Жалко будет душу чью-то. Я хочу выиграть душу. International appearance. I have a really interesting question here. Maybe you can help me with the numbers for Geek Fam Mirko. But would you guys, and like I would ask you individually, would you favorite passion or experience? Ooh, that's a good question. It's a great question. I mean, from the past M series, we've definitely seen that there's been a good mix of passion and experience. Currently, especially in the group stages, I would say experience should take a little bit of the W compared to the passion, but you really need to have both. When we get into a high-stakes situation to make it to the knockout stages, it's time for Geek Fam versus Deus Volt. Game number 1 as we enter the drafts. Ну, поехали. Game number 1. Ангела Фовчик, Бруно Бакси. Вообще по банам ничего не могу сказать. Когда тебе зарплата придет лутовый? Не знаю. Минотавр Ван. Что-то быстро баны пришли. По-моему, гики очень быстро забанили все. Они прям все знали. Такое ощущение. Нолану магистру дали. Ой, вкусно! Да. Ставлю все деньги, что есть на Деву. Все ставлю. Все ставлю на Деву. В этой игре. Or they can pick up an explainer, maybe joy to Rizla. Maybe they have Matilda too? Oh, and the Matilda, yeah, for Baloyski still available. So Матильда, да, открыто. Но это не исправит вашу главную ошибку. Вы отдали Нолана магистру.
Клауда берут. Клауда. Ладно. Нам не нужно торопиться с АДК. Берется, если тут Гвиневра. Может ли здесь Диги пикнуться? Мы в целом можем его пикнуть. Почему бы и нет? Ну, правда, рановато. Как будто, да? Броуди Валентина в итоге. Броуди... Ну, не, если будет Диги, но Диги, скорее всего, забанят. Going into the second banning, into the picking phase, they're gonna pick up the Guinevere and then the Claude. So they're just gonna be taking it away for safety. They know that it's something that yes, you can pair it up with the Чё тут Claude, забанят? but would you pick up the Minotaur and the Claude together first two picks? No, you wouldn't. You pick up the Guinevere. Во-первых, что пикнут? Ну, ты Ризлу, как будто можно, да? Но как будто прикольная кнопка для Валентина, но похуй. Фарамис, Фарамис, Фарамис. Ну, Фарамис хорош. Да, признаю. Но как будто бы... Как будто бы рановато. Я не думаю, что Деву бы банили Фарамиса. Это же только в плюс им. Топ-кнопка. У Диги очевидный бан. Ожидаемый. Oh yeah, exactly. That's how they actually chose to approach this match. It's a good plan by Deus Volt, honestly. And we did get to see exactly. Нужен Деву нужен герой, который очень долго в стане будет держать челоков. Может быть, Тигрилы расчехлят? Там что-то вроде бы челы пикали иногда. Ну, по эксповикам, очевидно, придется играть сейчас. Хотя, как видите, у нас Гвиневра сейчас на экспе. На чуваке, который на экспе играет. Может ли быть она там? Почему бы и нет? Да? Ну, тут флекс какой-то пик. Наши подумали, что это не эксповик. Решают доиграть. Магистр. Ему уже надрафтили, ему ничего не надо делать. Он уже думает. Мыслит, смотрит, кайфует. Ну, по совочу до конца играть, получается, надо. Мужичкам на гиках. Нет, сыграли по кит-бомбе. Ну, потому что, ну, я говорил про долгие станы, и у нас остались как раз эксповики и роумеры. Вот эти долгим станом довольно-таки обладает, поэтому она неприятна будет для гиков. Хотя они все еще могли ее забрать, но они решили не рисковать, потому что наших после бана первый пик. Нужно больше стана, нужно больше стана. Сейчас очень много контроля нужно взять. Либо же Матильда еще открыта. Матильда открыта. Матильда. А, стоп, не у наших первый пик. Ладно. Так. Вот это плохо. Орлот туда улетел. Блин, какие герои еще есть? Не могу вспомнить героев. Тигрил все еще открыт. Только не Хильду молю. На эксп, что на эксп? Лап-лап. На чем сыграет Кит? Без проблем. Бендетта? Бендетта мало контроля. Пакита тоже мало контроля. Че осталось, блять? Орлота забрали, я вообще не представляю, что взять. So are we going to give a good matchup to the Arlot if it's EXP lane, or will it go into the Roam? I can answer a little bit better once we see the picks. So it's going to be a Грокуранус. Ну, мне не нравится. Блин.
Контроля супер будет не хватать. Супер не хватать. Но Уранус будет как будто с очищем. Хотя, зачем ему очищ, если у него спринт и все, и он кайфует, Венера в него никогда в жизни не попадет. Броуди придется очищ брать, Валентине придется очищ брать, Магистру не придется, потому что он лесник в целом. Веневре, ну, норм, вроде бы как, да? Но в то же время мы понимаем, что контроля, под который может дать урон Броуди, маловато. Ну, надеюсь, у него получится. Халида взяли, да? Все-таки Гвиневра идет в лес. Халид. Чонг. Не, Чонг там тоже не подошел. Мало контроля, мало. Плюс там этот вонючка. А, стоп, Орлот, Роум. Орлот еще и Роум. Блин. Смущает, смущает. Смущает. Блин, ну будем надеяться, что Кит Бомб... Я его ни разу на Уранусе еще не видел. Меня беспокоит то, что опять Броуди взят под очень малое количество контроля и каких-то бустов по скорости. Will Geek Fam have this fairy tale ending? Waiting for the other teams to finish things off. This group is definitely hard, but will it be hard enough for Team Deus Volt to take that game? As we have been assured that that they were so confident going up against Geek Fam. Ну поехали. Ну, вначале ничего не должно происходить такого. With TPs. So yeah, putting the Arlot in the roam, I'm up for it, a little bit more control there. I'm really looking to see how these two EXP laners manage their lane and the map. The Wanderer contests right now, Magister walks up. Не забрал. Аккуратней, Магистр. Блин. Ошибка, ошибка. Магистру вообще не нужно было на этот фазон идти, он слишком далеко был от него. Очень далеко. Надеялся, что успеет, но не успел. Из-за того, что гики тоже собрались идти на этот фазон, он не успел просто. Хорош кит-бомба. Он, кстати, с очищем. А Карлик зачем-то фликсил. Я так понял, ну... Карви не понимает, насколько цена его жизнь. Не, Орлот бежит. Это бежит. А, это Сансет в него сыграл? Nile already setting up for it. Now, a final smash flicker that didn't connect. A signature Beloyski play. He's looking for a position right now. Nile secures it just with the Requiem. Не успел, да? Магистр фармит, ладно. Будто бы. Yeah, and you actually got to see the effect there of the aggression that Geek Fam showed early on, disrupting the... Пока у него просто 5-й уровень, ну 500 голды не страшно. Не страшно. Килла дали, не страшно в целом. Просто немного голды проиграли. I'm actually a big fan of when you take someone's spell, you have to punish him so hard for it. And so far, he до сих пор без четверки. So whenever he's not near wall, this is the perfect time to keep ну что у Сансета почти пятерка. And by doing that, Grok will be weak. Выбили флик, Сансета ульту не нажал. Чел на Гвине. Не дождался. Так, ну по голде вроде Карвик 1900. Почему? Жесть, пожалели Магистра. Очень сильно. Очень сильно пожалели.
why haven't he just continued with it? I It think was a secure kill. Yeah, personally, it would have been a little bit too risky. There would have been a chance that it could have been a trade jungler for jungler. And now that GeekFam is actually showing a rotation down bottom side, we Или know стоп, now why Броуди же... they Нет, wanted Броуди a не little bit может more так advantage for задоджить Marky. Yeah, on the bot lane вторым. now, let's look То at есть this. он Have же a quick получает look at the перманентный in-game стан. equipment here. Brody already had Не his, успеет нажать his на... blade of heptases, and on the other Или side, успеет. Claude is actually going for a safer approach in Ну, terms of the хз. items. He wants to take in some damage and then build up Так, his вроде team камбэкнули after. по So фарму far, чуть-чуть. I would say, oh, the junglers, the Guinevere Хорош, Кит. Going a Хорош. little bit more tankier is the route here because I think they already have a good Читает, amount of читает damage. They don't need any more оппонентов damage from the нормально. Guinevere. It's going to be more of a utility style Guinevere in the sense of, all right, set up, ultimate, get those knockups in, and the rest of us will do the damage. Here comes the next turtle. Who's going to get it? Is it GeekFam or Deisvolt? Seems like GeekFam want to just contest for it right now. It's going to be Kid Bomba trying his best to sell it away. Хорош, хорош, магистр. Еще ульт на ульт Фрамиса. Их тут 5, мужички. Их тут 5. Очень больно, очень больно. Бежать, 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 Сансет, нет. Очищкит. Kid Bomba will just soak it in for now. It's a 1-4-1, a turtle. Neutral objective. Если бы сразу отошли, Just by one Сансет fight, мог both Luke отойти. and Marky secured their own core item. And now, Deisvolt starting to feel not Oh, just the нормально, macro, нормально. but now the micro abilities of Магистр. GeekFam, the timing of their skills. Kudos to Deisvolt though for being able to get that turtle. They were a step ahead of GeekFam there in that scenario. You saw Beloyski doing what he can to delay Magister's attempt at getting that turtle, but not gonna be enough. GeekFam though getting the kills and a little bit more control down bottom. Marksmen have now switched lanes. They've gone topside. I'm actually waiting on Magister's damage so far because he haven't shown us why Nolan is one of Тем those временем просто Карвик heroes фармит. that you should be afraid Не of. страшно очень за Карвика. Nice. Spatial migration with a Requiem raging sandstorm from Так, Luke. ты, Кит, хотя бы не Amazing сдох. Нет, не coordination from сдох, хорошо. GeekFam so far 3-0. Yeah, I would say a really good wombo combo there, finishing off what Nail just started. Мне очень страшно за Карвика. Просто если Карвик умирает, то проблемы огромные, просто огромные у ДЕВУ. А у него нет даже шанса на ошибку. Флик. Are the second placers, the runner-ups of MPL Indonesia Season 12. Oh, Magister, I think that he should focus more on the gold lane, not the XP lane, but that's his choice. That's his choice, or even the coach's choice. So we have to respect that and see how will Team Deisvolt deal with it. Look at the other side of the map. GeekFam are the ones who are sitting up. The gold lane are the ones who are sitting up for that upcoming turtle. There's a trade? I don't know. I think the problem is Deisvolt can't really play for the gold 4 lane типа, either. все. Ну, GeekFam have the видите, там stronger mid сейчас control. Броуди Now будет... they А, will нет, не будут. Beloyski. Пошел, 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 пошел по Балойскому. Хватит, не хватит дамага. Still able to Фармис survive. спас. Lover Сансет, hove under the как turret by Luke. так? A raging sandstorm with another raging Обидно. sandstorm. GeekFam have set up for the next neutral objective. I thought this whole time Luke's last name was from Охренеть. Skywalker to Sandwalker. What the heck? Damn. Woo! Okay, let's wrap this up. Не, GeekFam магистр, now are да, taking that turtle. They are Все gaining правильно, ты the понимаешь, тут fruit никаких out of шансов. this tree that they have been planting all... Oh my god, Nail just taking the Косарь. turtle. Kid Bomba is Косарь trying не to take as страшно. much damage as he Страшно can, будет, but если there's an у invade. магистра начнут Wanna go for его more. забирать. Turtle's not enough just yet. Косарь Niall steals it away, забрал. jumps out of the spatial migration. Сука. Whoa, Marky defensive, blazing duet to get him out of there with a BMI as well. Сука. Stacking hero like Claude, would you let him farm Пофиг, ладно, this все равно easily? перефарма никакого нет. Oh, well, Хоть и despite all of 0.5. that, Deisvolt actually has delayed the farm. Живи, just магистр. Блин, а если бы сыграл? Oh, it's a bait, gets stunned up by the- Найс. Oh, the three with a Жить, ruling жить, as жить, well. хорош, Niall. Сансет Not засейвил. enough, though, Блять, to найс, block блять, damage. найс, He's нахуй. now joining the team, find another spatial migration Позорники. onto two. Marky to try to Пошел, deal with пошел, Kid пошел. Bomba as Salad is Найс, taken еще over, все able to выжили. flicker out to safety. Deisvolt finally getting a winning team Найс, fight in this хорош, game. Карвик. Chaos. Как же Yeah, Карвик хорошо absolute сыграл. chaos there, and now we actually got to see the fruits of Deisvolt's labor. Marky got to freely farm, but not as much compared to Carvey. So everything else happening around the map was actually Deisvolt going, yo, Carvey, just farm up. Блин, если get бы that магистр, gold. кстати, And by the остался, time то that можно было бы и engagement четвертого. happened in the river, into the Ну там jungle, pushing магистр GeekFam решил не рисковать, back, Савольич очень now we're хорошо seeing поднял. Deisvolt's play. Their Литой. Brody is Очень хорошо. relatively Карвикс untouched идеально and сыграл. farming Сансет really вовремя well. подсейвил. 1,000 gold Красота. compared to В общем, Marky's squad, who's в общем, up to красота. golden staff, malefic roar. It's the second item already built up by the Brody.
Перед лордом самое то, но только Карвик без флика. Вот это проблема. I think just a little bit of poke should do the team good job already. A first for them. That's a turret down below, and team fight wins. Yeah, it's going to be second up, but I think Geek Fam already had a strong idea of what was going to happen there, so they decided to go for a turret. Так, засаду, засаду. Давай, 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 давай. Хорошо, хорошо. По папе Балойскому. Нет, нет, нет. По кому? Готовы. Давай, Савоч, Савоч. Ладно. Мне казалось, он мог ультануть. Очень хорошо начать файт. Еще есть время пофайтиться. Может, КД кнопок ждут? А, наверное, КД фликов, да. Хорош! Магистр, я не увидел, как ты это сделал. Это хорош, красавчик. Магистр жить! Магистр жить! Сбили ульту сразу фрамиса, а у нас осталось! Нет, тоже сбили сразу же. Ну, найс! Как же хорошо! Туда его Балойского! Нахрен! Опять флик на килл отдает. Ну ладно, норм. Хорош, Савоч. Ух, бля. Найс. One of their new mottos right now. It's all part of the plan. We get bullied early on. We're pushing side lanes. We're farming up for our Т1 на миду, Т2 на боте, Т2 на миду, пока лорд идет по топу. Это план, нужно сделать. Блин, как же Карвик хорошо играет. Я вообще не ожидал, что он так будет хорошо броуди реализовывать. Тут скорее ошибка в том, что гики по нему не играют. Они про него вообще забыли. Они пытаются по магистру играть. А магистр тоже нихуя не сделанный. Самая главная ошибка — это вот пик Фарамисы у гиков, мне кажется. Типа зачем? Челы, вы видите, что там Валентина уже появилась. Возьмите что-нибудь другое. У вас... Ладно, посмотрим. Они не особо нуждались в этой кнопке у Фарамиса. Все, план выполнен. План выполнен. Можно попробовать перевыполнить план, конечно, но не знаю, рискованно. Рискованно. Потому что еще пассивки все стоят. Как будто бы не надо. Как будто бы не надо. Ну, посмотрим. Ну да, как и ожидалось в целом. Все. О, еще спушит, лорд, какой же ты кьють. На нахуй. На лорде МВП. Записывайте, чел просто спушил в соло. 36 тысяч, 5 тысяч все равно. Перефарм. Yeah, and now we're starting to see the other side of the Geek Fam approach now, where it's all right, we gotta be careful now, because if we try to dive, we try to go for an aggressive play here, it might not look good or end well for Geek Fam. Look at the deficit between the two gold laners. Earlier, the Brody already built up to a BOD, already going to the Wind of Nature, while Marky is still catching up. And Deusvolt know this. As the Brody builds up the Wind of Nature, как же он заспамить их хочет. To take away resources. Kid Bomba, this Uranus eventually just became a huge thorn in Geek Fam's side because they don't have the damage to really deal with it right now. He's just there. Неужели челы не умеют на броуди играть? Вот всех, что я смотрел. Неужели они не умеют просто играть на броуди, а Карвик просто знает, как на броуди играть? Неужели так? Потому что Карвик, ну, как же он хорош. Как же он хорош. Савоч, жить. Жить. Хорош! Хорош! Мгновенно нажал кнопку. Красота. Лорд встает. Все с кнопками. Найс. Поехали. Только Савоча ульты нет. Но она откадешится.
откадешится во время файта, если начнется вот сейчас. Самая главная проблема — некому байтить на этого лорда. 15, блять, флику. Дал уже очищ. Плохо. Если в него Гвиневра сыграет, это тильт. Не сыграла пока. Полойский мало хп, отойдет. I would say it should be actually a trade that GeekFam have won. It's a spatial migration for a flicker. Okay, bear with me for this moment. Сейчас супер ответственный момент на победу. Как же он хуярит этого лорда на броуде. Найс, очень быстро, хорош. Хорош. Все без файта. Хорошо, хорошо. Пока эти челиксы пытаются играть. Хорош, магистр, просто забайтил. А Карвик как умер. Это плохо. Это плохо. Если сейчас эти 2 килла еще не сделают, то не зайти. Флик в КД был, видимо. Жить, магистр. Ой, блин. Блин. Супер печаль, блять. Какая же супер печаль, нахрен. Как Броуди сдох. You started with a little bit of hey, Deisville, we're coming after you, and the Deisville turned, and then you find their marksman only trading your XP laner? GeekFam, I don't know how you did it, but we saw it unfold before our eyes, and I'm pretty sure even Deisville. Ну, видимо, блин, как так вышло? Супер обидно. Так, доспамились. Пиздец. Вот я про это говорил. Вот я про это говорил. И как будто, ну, ничего не сказать. Блин. Карви на Броуди просто кучу импакта внес в начале. Кучу, блядь. Нафармил, сделал киллы, забрал лордов. И как будто не напиздеть. Ну блин. Ну вот это же очевидно. Вот это обидно, что, ну, как им... Блять, вы рофлите нахрен. Повезло. Так, ну сейчас все кнопки есть. На этом лорде именно драться надо. Именно драться, блядь. Сейчас просто необходимо драться на нем. Не просто его забирать, а именно драться. I don't know, to be honest, if Kid Bomba is not a sandbag, what is he? Because he's taking 200k almost damage so far, and he is again draining the resources out of Team Geek Fam, but yet Team Geek Fam are recovering, and that's what I was looking forward to. Сансет не взял еще ульту Фармис. Вот это самое хуёвое, блядь. Как файтится? 19 тысяч уже. Магистр без энергии. Кит. Чудом выжил. Выжил Карвик. Еще может дамаг нести. Мало магистр жить. Хорошо, хорошо. Ульт Фарамиса спиздил? Спиздил. У нас теперь есть ульт Фарамиса, у них нет. Флик еще на Карве есть. Смайт есть. Это хорошо, блять, это супер хорошо. Всего лишь на какой-то очищу Урануса. На какой-то очищу Урануса это все разменяли. Блять, это должна быть наша игра. Блять, как Савуч?
Он не утонул. Пизда. Блядь, там просто 4 ебала было. Почему совочно утонул? Ладно, там мало хп Гвиневра, не отпускает лорда, но сейчас должны отпускать. Забирать надо, парни. Ну там мало хп у челов. Там так мало хп. Ну почему? Почему отпустили-то? Да ладно. Ну нельзя, магистр. And I could tell you that Sunset Lover is just waiting on to take that Faramis ult. He doesn't want any other ult. And I like the positioning here of Geek Fam. Abo isn't really showing himself to the potential spots that the Блять, неужели мы really don't want to give the не ultimate заберем? away. And Geek Fam, just like Сука. that. Lord Ну Easy, как? after all this? Yep. They had to, right? No Sawo. They would have risked the game. It's either they get the Lord, steal it, and prolong the game, or they take the defensive route, and that's what they did. All right, a little bit of an anticlimactic chow-chow, but now it's going to be a hell of a defense required from Deus Vault. Items all locked in. You actually already see 2 Rose Gold Meteors on the key damage dealers of Deus Vault. But now, are they actually going to take down Magister? Nile just took it in the face. That fracture did little to no damage. He can just regen back. Wow. He's all right with this. That's a Nolan, by the way. That one-shots people. Actually, I wonder how many defensive items that Magister have. Oh! Final flash into the Беда. Requiem. Kid Bomb Теперь follow. байтить на Sawo кнопки with a некому. wild charge, but there's no follow-up. It's only А the там Requiem сейчас winning куча round. кнопок еще. And Блять, with хорошо у the Санса-то был. to the back. It's a good win of nature by Carvey. Now the Ульт side of Фарамиса, ну Boy. пиздец, это Flashes пиздец, in это with damage. пиздец. That Sunset Lover Давай, the same магистр. thing with Truncheon back Опять with жить. mortality as well. Nile jumping forward. Sunset Закончит. Lover will purify the base. Is wide open. And Geek Блядь. Fam secure game number 1 in this series. Back and forth. Geek Fam, just take a breather right now. Geek Fam has shown us a world-class performance coming back from a game that was nearly... Главное сейчас не тильтануть и просто понять, что, блин, у вас на карвике чел просто понимает игру на броуде на другом уровне. Блять, пикните под него героев, под которыми он может, ну, надамажить, все круто сделать. Мужички, это прям необходимо сделать. Did you see what I just saw? They were wiping out the nose. Don't want people to А know то это their, просто херня сейчас была. Ну типа, блять, так хорошо играть в начале, и просто из-за того, что нет той нужной кнопки, которая бы спасала все положение, из-за этого проиграть. Writing his strategies down on the whiteboard compared to that game, I feel like the camera's here, the camera's here. It's coming in the room, it's coming in the room. Yeah. It'll be funny though, what if it was just a bunch of motivational words actually? Like nothing super technical. It'll just be like, Baloyski, believe in yourself. Marky, you got this. But then to them it's like, no, we can't show that to them. Nolan disciplines. Yeah, just discipline guys, just discipline. Reach for the stars. Reach for the stars. Because if you fail, you'll fall in the moon. Something like that. I forgot the quote exactly, but No, I think it's that was it. is it? That was beautiful. Супер важный момент, давайте посмотрим его еще раз, когда Карвик умер. По-моему, здесь. Сейчас забирают второго лорда, и Карвик умирает. Как? Вот после этого все наперекосяк пошло. Great flicker from Carvey. A good prediction on that spatial migration. But I would say it should be actually a trade that Geek Fam have won. It's a spatial. They push that top lane. I think that there might be a backdoor, but they are now outnumbered. Yeah, they just rush it at this point. No way Geek Fam can get close, and they will back off. They gotta. There's not much they can do here, and Deus Vault are utilizing the forced errors perfectly right now. Kid Bomba is chunked, but there's no further commitment for the side of Geek Fam. Baloyski just jumps in a little bit with a vengeance. Wait a minute, Magister. Magister. Flank. Oh. Now onto Nile. No, just a clone. Yeah, not the Still right looking target. at Chase, though. They gotta find a run. good sandwich. Oh, jump to the wild charge. But the clone. Вы видели это? Good sandwich. Oh, jump to the wild charge. На кончике. Он убивает Халида, и на кончике его орлот тянет. Пизда, блядь. Просто на кончике. Ебать. Still looking at Chase, though. They find a good sandwich.
Вот тут вот он еще начал бить, блин. Поближе вставать. Там еще живой орлот. Его чудом просто сейчас спас тот, кто поднял. Это был Савоч, скорее всего. И просто, ну как, блядь. А Сансет был с ультой. Не, без ульты Фрамиса. Ему не вытянуть. А вытянул. Не успел, капец. Вот здесь живет сейчас Карви. Он бы дал еще 3 тычки. Умирал бы Балойски. No gold lane for Deo's Vault, no XP for Geek Fan. Baloyski still trying to distract Sawo and Sunset Lover. Getting out with a vengeance on to the creeps in the jungle, looking for an angle to escape. Nile trying to help him out of this dangerous spot, but look at different angles. Если что, кто не понимает, Карвик жив. Это минус 2 Т3. Минимум 2 Т3. И то еще есть шанс, что они закончат. Потому что если бы выжил Карвик, то выжили бы... Ой, то умер бы еще кто-то из них. И ситуация оставалась бы 3 в 5. Магистр фулл хп подлетает сюда. Тут еще живы 4 героя против 3. Они пытаются поддушить, подвести крипов. По боту вот идет пачка. Они бы заходили. Это супер прям тильт. Переворотный момент, если что, максимально. Тут еще магистр умер. Супер тильтово. Is Baloyski buying enough time to possibly turn this around once again? That's going to be an engage once again. Baloyski finds the kill onto Magister. They collapse on a Kid Bomba, who's still super. Еще и Кит умер, да? Пиздец, просто пиздец, просто пиздец. Чтоб в следующей игре потаунтил. Да уж. Ну, тут дело не в таунте, а в том, что, блин, расслабились. Вот Карвик бы выживал здесь, и все, игра бы закончилась, наверное. Учитывая старт. Ну, тут нужно было глобальнее подходить к ДЕВУ, к драфтам. Но они очень хорошо сыграли. ДЕВУ. Whenever Geek are in a winning situation, a losing situation, shout out to my friend Ranger Amas, but he will always scream, "What are you doing, Baloy?" That's crazy. Because that's what happens. He always just makes some random play. Sometimes he ints, sometimes he changes and turns the game. Ой, блин, прям супер обидно. Ой. Позади погоня, но не станем мы сдаваться все равно. Что-то срочно надо выдумать такое. Срочно надо выдумать такое. Впереди стена, позади погоня, но не станем мы сдаваться все равно. Что-то срочно надо выдумать такое. Это прям... Я вырежу звук. Под эту игру очень сильно подходит. Позади погоня, но не станем мы сдаваться все равно. Что-то срочно надо выдумать такое. Впереди стена. Давай. Впереди стена, позади погоня, но не станем мы сдаваться все равно. Что-то срочно надо выдумать такое. Имба. Блин, я неужели бы не побрею коленку? Очень хочется побрить коленку, вы бы знали. Ну, вы видите, что могут. Они могут выиграть. Надо глобальнее только.
И не надо сейчас говорить, что это топ-2 Индонезии, туда-сюда, блядь. Похуй. Выиграть можно. Можно выиграть. Таких можно выиграть. Это типы. Это Umbrella Squad, финал верхней сетки. Это вот эти типы. Umbrella Squad. Терпели, 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 трахнули потом. Просто потому, что надравчено было нормально. Это же Umbrella Squad. Ну чистого вида топ-2 СНГ регион. Только тут Индонезия, другой флаг. Ну это же типичный топ-2 стак. Ну выиграть надо его, да? Это же типикал топ-2 MCC Season 2 стак. Ну можно же выиграть таких. Не надо тянуть до гранд-финала. Зачем? Давайте сейчас. Actually, I've seen the healer meta, but it wasn't for a special thing for MPL ID. It was kinda an MPL. Кстати, я вот сейчас думаю, может быть, Хуфра нормально бы зашел. Вот в этом пике очень бы неплохо зашел Хуфра, по моему мнению. Thank God it's, you know, we've played ranked games together. We've been through it. Yeah, we've been through it. Actually, no, we've been through it during the M Night Gala. By the way, in the M Gala, the casters were playing Mobile Legends after dinner or right before dinner, and we lost to that hospital. Да, да. Мне прям супер понравился бы Хуфра там. Не дает Гвиневре под себя прыгнуть. Это как заменитель первого скилла. Вторым. Гораздо дальше... Ну нет, а тогда Броуди не под что играть. Слишком далеко инициирует Хуфра. Но вроде бы долго контролит. И под это может магистр слететь. Блин, как будто бы нужен был другой АДК и Хуфра под этот пик. Вот мне кажется. И забанить Орлота. Кого они там забанили? Матильду. А, нет, Матильду надо было забанить. А другого типа. Кто там еще был второй? Крисла? Крисла вроде. Ой, что такое с сердцем? О, сердце, сердце. Team Geek Fam, I would go back again because you haven't told me yet, Mirko. Okay. Are they stronger than what they have shown us? Like, do you think that Geek Fam, the ones you know, can dominate this second game and take the victory back home? Oh yeah, for sure. I think, unfortunately though, their main strength lies when Beloyski is able to pick up the healers, Rafaela, Mathilda, heroes that can prolong the team fight, because with such a high mechanical ceiling in the team with these young players, they usually rely on those mechanics in the team fights to win it out, but they have to prolong it. They gotta make it a very, very long battle. На бомбе. Do you think that, not for Geek, but for Team Deusful, do they need to change anything except for the crowd control? Was there a problem in terms of the macro skills? Well, macro was fine, but then as Mirko and we've already mentioned as well, we really have to hammer on that point of that discipline. Even though it looks like Geek Fam are down for the count, you're gonna catch them off guard. They're перекидываются взглядами какими-то, жестами. If there's an ambulance meta, I'd like to give a suggestion for Geek Fam. They have a call an ambulance for meta. Because call an ambulance, not for me, but for you. Because just when you thought you're gonna take them out, bang, they get to turn things around. A friend of mine would say, boom, bang, bada bing. Boom bap. Kid Boomba. Bomba? Boom bap. Doesn't he add a boom bap at the end? Sometimes he just adds random things. Kid Boomba? As long as you get that first part, you can. Меняй ник. I usually do boom, bang, bada bing. Меняй ник, Кит. Bada boink. Oh, that's a brave choice, man. It's a brave choice. Yeah, I go with bada boomba. Bada boomba. Okay, this conversation is going some boom bum bada boom bang. That's how way. they're supposed to walk. Exactly. Yeah, man, you did that perfectly.
And that's how Deus would roll. Let's see if that's what we're going to get here. But in terms of the approach, again, we have to commend how Deus Vote controlled the game. Just got to be disciplined. If they're really going to shake things up here in terms of the draft, maybe I'd be okay with them letting go of a Phovius ban. The Phovius ban could have been something else. I understand why they did it, but even though they are going to be on the blue side and they're going to first pick Nolan, are GeekFam historically a team to play the Phovius? I mean, for Luke, he has a lot of heroes in his arsenal, actually. I haven't seen a lot. Ну, выглядит они так, как будто бы, ну, все ок. Ну, сами понимают, из-за чего проиграли, как будто бы. Да? Короче, тот пик, которым они играли, зависел лишь от их уверенности в том, насколько они хорошо играют. Но мне кажется, им не стоит так играть. Им стоит играть от того, что у них сильные герои. Ну, то есть сильная взаимосвязь, все под то, что нужно, взято. Ну, хороший драфт. Не надо играть от своей уверенности, потому что это, ну, гики, которые точно увереннее в вас. Из-за того, что они топ-2 Индонезии, топ-2 региона. Мне кажется, короче, не стоит их переигрывать на том, в чем они чувствуют себя сильнее. Alright, let's not talk about morality here, gentlemen. But, okay, drafting phase. Let's see who goes blue and red. I think that's going to be the biggest question now. Who is where? I think I already saw a glimpse of bans. Faramis? Ну ладно, поехали, давайте, парни. У вас есть еще 2 шанса. Пармис Ангела, Минотавр, Бакси. The Faramis now, it's like Deus Vote got a taste of it firsthand and said, yeah, we shouldn't give that to a boy. So the Indonesian Faramis hurts that bad. Yeah, definitely. I mean, I wouldn't say Indonesian. Well, technically in this tournament, yeah, the Indonesian Faramis, because both Sans and a boy are lethal on these heroes. They know, well, the team knows exactly how to utilize another round, whether it's to disengage, and especially if it's an engage. Alright, last ban here. Earlier. Нолан. Okay, so now they really, Ну хз, Магистр нормально играл на Лолане. Но сейчас... у них сейчас первый пик, хз. За чё нет Нолана отказались? A Tarizla first pick, a Bruno first pick, and even I believe there was one team that went for an Arlott first pick. So GeekFam read into the Bruno possibility. Arlott ФП не верю. But they know that they're going to be going to the second phase where the Diggy might be available. So, что может быть первым? Гвиневра открыта. Гвиневра открыта. Да какой Диги? Диги, он, ну, ситуативный. Чем ответят? Брунич закрыт. Валентина открыта. Ван открыта, охренеть. Ну, Кая, походу. Не, Валя. Валя. Савоч возьмет Каю? Ну, не сейчас, наверное. Страшно кнопку отдавать Вале. The Valentina. I think they have too much to give. And would you say? Фовиус. Okay, wow. They pick it up for themselves, actually. So that's a swerve here by Deus Vote. And now the question goes up in the air. Does this go mid laner EXP lane? Because we've seen AP Bren shine in the MPL Philippines playoffs with either role for that Phovius. So now GeekFam has another thing to think about. It's not going to be a Diggy, but it is going to be a Матильда, хорошо, хорошо, мне нравится. Сейчас мне это нравится очень сильно. Вы же помните эту связочку с Фовиусом?
ban out the heroes that can melt the Esmeralda down. Either the gold lane or even a mid laner, like, say, a Lunox, let's say, if they really just want to shred him down. Oh. But I think if Geek Fam want to go for that bold pick, they gotta do it now. Беги, гномик, они тебя убьют. Да-да-да, я про это и говорю. Эсмеральда. Эсмеральда. Я чувствую какую-то ёбку справа. Я чувствую какую-то жесткую ёбку. Тут точно Броуди не нужен, мне кажется. Я только зашел, не слышал, что ты говорил. Понимаю, понимаю. Задание Акая. Жесть, ну это жесть. Но они не видят, что Фовчик на мид. Пока что он на сансете. Чувствуете, что как будто тут пахнет бендеттой? Или нет? Не бендеттой. Короче, какой-то дэмэдж. Герой. Дариус. Не, ладно, не такой. Нет, бендетта не пойдет. Блин, кем пахнет? Иксборгом, может быть? Иксборг на эксп. Есть ощущение Иксборг на эксп? Хотят. Фанни забанили. Иксборг на эксп. И Карвику кому? Икси. Чувствуете Иксию? Нет, 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 чувствуете Мелиссу? Мелиссу, Иксию. Я чувствую Иксборга, я чувствую Иксию почему-то. А может быть Кэрри? Нет, против ВВ. Ладно, Иксия как будто бы норм, да? Как будто бы Иксия. Мне нравится Иксия. Иксия, Иксборг. Вот шикарно, мне кажется, вообще, блядь. Просто идеально. Такая духота будет. Поверьте, поверьте. Иксборг Икси. Я так хочу это увидеть. Беатрис Теризла. Because right now, yeah, the Phovius might struggle in the EXP lane against the Esme, but against the Terizla, how does Esme fare? It's been a while since I've seen this specific matchup, actually. It's a bit of a skill matchup, though. Yeah. I will have to say that Terizla wins in the all-ins if the Esmeralda can maneuver back and forth. Yeah, just avoid the hammer swings. I think trades win Esmeralda. I would say that in every 1v1 I've seen Esmeralda win, of course, against the Phoebus, but changing up things makes a lot of sense here. Yeah, as I told you, I called for it. I said, please give me a suppression here. Why? To trigger the crossbow of Tang, make everything possible for Team Geek Fam and... Опять ДЕВУ на какой-то уверенности пытаются переиграть соперников. Не что-то норм задрафтить. Типа, на чем они вывезут потом в конце просто кнопками. Блин, мне не нравится. Мне вообще не нравится. Мне вначале очень сильно понравилось. Первые 3 героя прям вау. Все круто, все классно. Сейчас мне вообще не нравится. Вот эти допиканные 2 героя, ну, блин. Ладно, посмотрим, давайте посмотрим. Не загадываем.
mentally. They are ready with the momentum that they have. Team Deus Bold, they will not give up easily on that best of 7, crucial best of 7 they had back there in the EECA. And Team Geek Fam by their last dance in the group stage. Will it be their last dance during the whole tournament? That's А почему the второй question. прокачал? The answer Почему не is gonna первый? be here in a few minutes. All right. In terms of the rotation speed, Geek Fam just a little bit faster. They had to help out that Fredrin, of course. So now let's see where their first exit is going to be after this Little Wanderer trade. Зончик опять за гиками. Не дождались лесников This is даже. actually something that we saw already from AP Brand in the MPL Philippines playoffs, or I believe that was MPLI. Well, when AP Brand played that Phobius mid, it is disruptive in the sense that if you're not careful, especially if you have dashes with your mid laners and your roamers, you're just going to be surprised as to why do I feel like I have to go back home? Suddenly you lose control of the map little by little, so that's what DFAM has to watch out for. Oh wow, a retribution early. They're going ham, even Appraiser's Wrath. They really want to get Kid Bomba Взяли, out of раздамажили this Кида. lane as fast as possible. Oh, he's recalling there. He's dancing. He's dancing. За что, не понял. After Kid Bomba being a bully, a full bully for the first game, now it's time to bully the bully. We can see here something that catches my eyes actually, Raptor. Why does Phibius have that? Блин, как же тут много контроля. Хорошо. Выбили очищ. Из эсмы. Now it gives Geek Fam so much more of a chance to secure the first neutral objective. Heck, a boy has also already been sent up top to help clear the wave. Right now, it looks good for DSVO to actually potentially contest this. To answer the question real quickly, it's because he's most likely going to be the first one to trigger the crossbow of tag. А Sunset живет? Good poke, and look at Luke. Already jumping in, a spatial migration knocks him up. Luke, oh, it's a good vengeance from Sunset Lover. Мало маны у эсмы. Добить бы чувачка. Versus Magister in the Brazer's Wrath and a Retry. Luke against 2, still battling it out, but finally gets hammered down. And even on the other side, it's going to be a kill. Пока бегали за эсмой, бедолага на магистре сдох. Минус синий. Да даже не сражайтесь за него, блин, какой смысл? А у Каи маны нет, да. Зачем магистр шел на синий, мог уже сразу на красный побежать? Блин, тем не менее, парни по фарму особо и не отстают. Oh no, but in terms of like what they got out of it, they got a turtle, they stole away a purple buff. I would consider that a win. So don't be shy, man. You can say that that's a win for Geek Fam. Look, it's building. Yeah, it's building. It's not a big win, of course. It's not something that will already determine the early game, but it's good signs for Geek Fam right now. And actually, looking at the lineup of Geek Fam, there's a lot of arm movement that you need. SMS dancing, you got the flapping wings of Baloyski, Market with the 1-1, of course. So just all arm strength right now for Geek Fam. Карвик фастит зеленку, я так понял. Опять магистр играет по челу. Не может подфоловить. Chances for them to go for these pickoffs, spatial migrations with even the Violet Requiem committed in, but there's just no one there to really deal damage. Yeah, we haven't seen the Divine Justice yet being triggered for the favor of Marky to activate the crossbow of Tang, and so far, Team Geek Fam, I wouldn't say that they are going for an aggressive approach. I would say that they want to take this game layer by layer. They want to take it with the minimum risk so far, but блин, как же много уже фарма на Валентине. Win all or have nothing at all. But let's have a look at something here. I saw that at the items that Luke actually is building that book, the mana book. So he's gonna be a little bit squishy for during the early game. Talisman. Yeah, the Enchanted Talisman, but I think it's because he got a feel for it himself where, wait, I can just constantly steal shields from people here. So yeah, he won't have the defensive item, but he'll just have a more cooldown reduction so that he can quickly slurp those shields up. That's his defense. Yeah, spamming his skills. Oh, penalty zone. This time with a Violet Requiem to help him over now. Nice. To save his life. A boy now in the midst of it all. Still, just with the circling eagle. It's actually Deo's fault to lose a bit more HP. A boy hiding back under the turret. Sunset Lover unable to find that last proc of the demonic force to finish a boy up. And Geek Fam, somehow, some way, with their jungler dying straight away, they got an equal trade. What?
Raptor, what was that? What? Man, I have the same reaction right now as Geek, as Mirko here. Because look, Deus Volt, we were talking about control for Kid Bomba. He set that up. Followed up really well by Magister. Блин, магистр поздно Again, ульту нажал. longer team fights. Spatial migration with Valor Requiem and a circling eagle. Ёптить. And Niall gets the rectory. The Appraiser's Wrath, even in that situation, unnecessary. Luke just takes him down. Oh my god. What? Wait for the Philly Dancer. Wait for the Esmeralda. Пока в файтах не будет 1v1, She is just getting started. Вовчик просто сосет Бибу. On Team Deus Volt is gonna just be Просто сосет. lethal Он вообще poison that they are прыгает 2 making раза и все. Wow. Geek fam, what you're showing right И now, your все, small больше никто decisions ничего in не terms дает. of engaging И and подвинуть re-engaging, некому. being able to avoid key abilities here from Кроме the side Терика of вообще Deus никого Volt, нет. and being enough to extend the fight to the point where you get the turtle and objective yourself. That Магистр you не can say you толкает. won that fight. It's again, this is the spirit of Geek fam. Совоч what не we're seeing in толкает. Deus И Volt. бомба Let's see what their толкает, но answer is. Oh. пизда, 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 пизда. Finding Carvey, Marky getting all of the weakness points down with the crossbow of Tang, even with the vengeance. It's Niall with a big swing of his sword and even a taunt onto Sawa. A boy needs one more hit, but he's not going to be able to find it. Meanwhile, Luke in the mid lane, 2v1, no problem. That's why his name is Luke. You look at him and he's fine. Yeah, Nile was just like Bankai taking that kill down there, and Team Geek right now are in the driver's seat. And I would actually say once again that Team Geek fam have a really good start. I said it in the whoa, whoa, Okay. whoa. You got no follow up there, Whoa. man. Kid Bomba. Whoa. I mean, he defended Блин, the кроме turret. Терика I would say вообще it's никто actually не quite worth видит, it как here. играть Сансету. With a flicker Вообще не though? представляю. Yeah, I mean, that's all they could find, I think, right? Yeah. Baloyski. I was scared for Kid Bomba's life there, though. Okay. Sawa. Is he gonna commit this? Nope. Just chills out. Whoa, even a space like wait. They're rotating up top, looking for a trade here, an exchange perhaps. Что делать, парни? So that sacrifice of the penalty zone flicker might not even do much for them. How long can these fights actually continue? Well, you want a specific number? Like in terms of like approximate? Oh well, Baloyski. Урон. Урона нет. Не хватает урона. Now you see me, now you don't. Man's using cheats. Greed is good. That was it, Baloyski. Uh-oh, Luke. He says, oh my Ну не god. хватит, Oh, хватит. there you go. If they keep surviving like that, it would be unfair. Finally, they get punished for overextending. But they get a turtle. But if we keep having these fights, you will lose your voice, man. For sure. No, he'll be fine. Oh, I'm fine, I'm fine. Okay. He's a big boy. Ладно, надеемся, все еще есть шансы. You are a По big boy. голде, ну, не Yes, там in все terms of плохо. that, yes, you are a BB, a Может, big реально я boy. просто Big чего-то boy, не Miracle. знаю, и If you are a Filipino самом деле viewer это in хороший the пик, English очень stream, don't даже. think about it the other way. So, Geek Fam, И что я ошибаюсь. wow. Just baiting out again, DS Volt, they're taking very unorthodox approaches and unorthodox fights. Надеюсь, that как they're making DS и Volt тогда react. ошибаюсь просто. They're thinking, oh, hey, look, we could punish a member of Geek Fam here, but wait, we missed our turtle timing because someone here is being disruptive. This is the, how do I say this? It's sort of like a sketchy performance from Geek Fam in a good way. Yeah. Because it's so unorthodox, it's making so you scratch geeky. your head. It's so geeky, exactly. It's the geekiest fam I've seen. The Gigi, something like the bestest of the best that we had earlier on today. Exactly. There's a lot of B's going on, man. Yeah. BBB, Big Brain Beloy. BOB, bestest of the best as well. And then BB Miracle. BB Miracle. BB Miracle. Oh, whoa! That's a flicker and a divine judgment. Sawa, he gets deleted. Niall able to dash out from the Bennett's Rage. Marky gets a crossbow of Tang, and just like that, Deus Volt Просто тильт. pushed over. Falling Star Moon on two. They collapse under the turret. And now it's just Kid Bomba who's left to defend. It's a 4-for-0. Turrets are just a figment of your Вот мы и посмотрели файт imagination for Geek 5 на Fam. 5. It's a wipeout. Niall, he doesn't even die. It's wiped out. They wanted that pro gameplay up there in the top lane, and they got it. Deus Volt lost a 5 Только Фовчик V5 that прыгнул they have 3 been раза вроде. planning for it for almost 40 Ну это seconds. просто тильт. My goodness! Unorthodox approaches. You thought you knew what, but you don't! The damage of Niall! The lower Niall is, the less you should fight him. Luke gets out as well. With a Purifying, just like that, Saul, the main guy who can get you out to facilitate these face checks,
has been taken down. Luke, man, that's cruel. That's cruel. That's cruel. I can feel the anger of this vote right now. Oh, they're going in, but they're not really finding much. It's Luke who outtrades them again. Meanwhile, Niall, he just loves pressing the appraiser's rat button, huh? Yeah. The moment it's up, he'll just tell them I'm pressing it, and it works. This Esmeralda pickup. Back to basics, says Geek Fam. You have a Phobius, we'll pick up the Esme. You have a Mathildo, we'll slurp up your shields. One pick alone, plus unorthodox execution by Geek Fam. We might be on the way to a 2-0 Geek Fam win. Well, I've started to love you actually, Mirko, after you said that you wanted to see an Esmeralda. Yeah. Like we are already off a good start here. Look here at Team Jeez, Geek guys, Fam. get a room. No, love him in a good way. Yeah. Baloyski loves divine judgments though. Flicker in. Oh, as a penalty zone, oh, it's a turnaround. Deus Volt, the revolt is here. That's a demonic force to the back. Niall giving him another proc, and that's gonna be the follow of the spatial migration. Хватает или не хватает, непонятно. Now it's Luke in the back, zoning the back line. Sunset Lover has been isolated and taken down. Geek Fam, 3 members strong. 3 в 5 Looking to не может engage, 3 to пойти. 1. Looking for the plays. What? Sustain longer team fights, extended scenarios, and Niall. Magister can only watch. He didn't Магистру нужно в дамаг идти, как будто ощущение есть такое. Deus Volt, though, they made the right play to force that. That's a lot of resources, and Luke just dances his way out, man. Luke's just tick-tocking on Deus Volt right now. Casual Esmeralda day. Типа, dancing ну left блин, and right. сейчас они убили героев только потому, что Ван Ван ошиблась. И кто еще ошибся? Кая, да? Ну нет, Кая не ошибся, он попытался вытянуть. Yeah, A because part of me both doesn't teams- want to, Но вытянул but I will agree with не you. того героя. We need to slow Вытянул down. Теризл, который пережил это. both teams have и been успел fighting since ультануть. minute one, actually. Like, I actually, people can't see you guys, but both Блин, of you тем не sat менее, у down. Карвика 8100. You're actually taking a Ну breather вот он here. идет, ну типа, блин, сейчас так мало от него зависит. Пизда. Ah? Okay, Natalia gets caught in the penalty zone, but now it's Beloy's turn. Oh, With a conceal, Baloyski. circling eagle, forced down. Now he's waiting. The team's isolated. There Carnage it is. in the back. Савочи They don't have a вытянули. damage dealer. Савач And Big подумал, Man just надо засейвить capitalized on пацанов. this. Look at Esme, look at Luke. Yeah. He's just zoning. Oh, he gets Good. gunned down. Oh, he's One more stuck hit. there. Oh. Finally, he gets taken Хорош. down. My God. But has he done enough? Ну, килл бы по-хорошему Карвику отдать. Yeah, not Надо было. the cleanest approaches, not the cleanest of trades, but we saw what Geek Fam were thinking there. It was Luke pushing back Carvey, who was stuck in the mid lane. Sao eventually got separated from everyone else in Deus Volt, who were there near the Ладно, purple чё lane я- as he was pulled by Baloyski. It was a roamer and XP laner trade, but by the time that Lord spawns, Luke will be back in time. So the unorthodox approaches from Geek Fam, they have some orthodox foundations there. But Deus Volt, you Давайте gotta просто, appreciate ну their блин, fighting понадеемся. spirit here. They're trying to make plays. They're trying to find openings Просто that смотрим. they can make the most out of. But Geek Fam, they're just too shifty right now for Deus Volt. Yeah, 30 minutes in. Oh! Пиздец. The fadeaway to spatial migration, but with a pullback, that's all they need. Sunset Lover now with the demonic force, but it's gonna be the crossbow of Tang from the solution to pick up a double and to secure Geek Fam a lord. 13 minutes in, 14 minutes in, and you can already sense that this is the end game. I don't know what are these guys on right now. Team Geek Fam are just swinging left and right, having a lot of damage, making the best out of all their picks. The 1-1, the crossbow. Опять как-то сейчас надо стоять и надеяться, что они ошибутся. Другого нам пока не дано. Here's one thing. Wow. Will Team Geek Fam finish this game with the second Lord, with the level 2 Lord enhanced one? It's endable. Yeah. As we'd say in MPL Philippines, it is endable right now for Geek Fam. It's not 5G, 6G, 7G, it's 8G right now for Geek Fam. Oh, they Let's are see. going in. With a charge in the bottom lane, Geek Fam takes one. Looking to push in with more waves here as the bottom lane gets slow pushed. Luke dealing with wave up top. Not going to be able to get the proper time. Salo circling Ego. That's Bennett's rage. Ну как же много контроля они вносят, хорош. That's also going to be another falling. На дефе Лорда прям ну, очень много контроля влетает. Неужели это вот, ну, пик на деф? Endable becomes not endable. Deus Volt able to defend.
Geek fam, this на Дев. happens to them so often. That push with the Lord, the second Lord, Ну, типа, а им типа и ничего не могут сделать справа. Вот с этой фигней ничего не могут сделать. Дэмэдж дилер на люке. Actually, what makes a lot of sense to me right now is that Ну, Luke Т2 would be the только, one Т3 не who dealt запушит. the most damage and also the one who received the most damage. But oh, you're committing? Ой-ой-ой-ой-ой. Заберут. Найс. Ошибись. Троих с ним. Да играть. Сансет, все. Блядь, настакалась дерьмина. Получится или нет? Получается, ладно, нормально. Фредрина забрали на Сансета, это хорошо. Сансет мог не погибать, мне кажется. Мне кажется, Сансет запаниковал немного. I'd say Deus Vote won that in the sense that now they feel like they have more room around the map to work with. Looking at the items right now, marksmen are locked in. No window nature here for that Ну, Beatrix. объективно, у нас парни не могут играть от того, что если вытянут Фобиуса. Если Фобиуса вытягивает, все, пиши пропало. Поэтому Сансету вообще никак нельзя рисковать. Вообще никак. И самое главное сейчас оружие для нас, потому что он вносит просто невероятный раздор. Все в шоке находятся, когда он прыгает, он не понимает вообще, куда он может лететь из-за этой ван-ван ебучей. Это единственная надежда. Ну как же хорошо магистр играет. Заметили? Очень прям шик. Ему просто тогда не повезло, что его Кая вытянул. Просто не повезло. Короче, тут нельзя погибать магистру и Сансету. Вот Кит Бомби можно в первой линии ходить. Наверное, этим занимается. А я по нему не играет. Потому что понимает. 33 тысячи. Пизда. Магистра вытягивают. Опять не успел. Заморозка есть. Я ничего не понимаю. Ван-ван настакалась. Заморозка от Фобчика. Да, добьет! Хорошо, блядь. Пятером выжили. Лорд, это лорд. Как же заморозки зарешали. Я в шоке. Давай. Выбила чищ. Добивай, магистр. Все, не влезай в файт. Эсма сзади. Доигрывают. По Балойскому хватит? Не хватит. Сансет умирает, походу. Мало хп, как же у ван-ван, мало хп. Жить. Ну, Кит, куда ты полез? Вытягивай. Найс. Жив. Блять, как отхилиться-то быстро? Перебилживайся. Мужик, тебе шлем нужен срочно на Кит-бомбе. Ты умрешь. Или продаст бессмертие, купит шлем. После того, как ультанет. Давай. Хорош. Победа, нахуй. Охуеть, чё они сейчас только что выиграли? Пиздец. Охуеть. Блять, ну как же солил магистр. Change your name. You're no longer Kid Bomba. You're Man Bomba now. That's what I like to see. Big words from a big performance.
the plays, the entries, multiple penalty zones coming in from this Terizla, and again, Блядь, что они it выиграли feels like at some нахуй? point this entire team built winter truncheons just to annoy Marky. 3 at one point, and all those bait outs for the crossbow of Tang eventually came back to bite Geek Fam. I need to process this. I need to process this. Breathe, Yeah, Yasu, breathe. Охуеть. Inhale, exhale. There you go. They just Я не got the буду game искать for даже one ошибки у гиков. single Они successful 100% там perfect были. fight. Ну That was- типа, that was literally gold. типа, вы понимаете. Blooded is what they are now. How cold. Это вот сейчас как Деву отдали первую. Winter truncheons all around. Это как Деву отдали первую, вот так же сейчас Гики отдали вторую. Я не знаю, я не хочу даже вникать, я просто... Я ничего не буду говорить, я просто буду смотреть. Охуеть, выиграли, бля. Такую игру говна выиграли, я в шоке. Yeah. How the Охуеть. turns have tabled is what we love to say. Who's the MVP? Winter Truncheon, maybe? I wouldn't be surprised. But of course, Is it Kid it's Bumba? him. It's the kid, the man, or is it Carby? Is it both of them? I Who is don't it? Who is it? They're trying to tease us here, and it's gonna be... Kid Bomba! 4-6 on this Terizla. Penalty zone after penalty zone. And just to show you how annoying he wanted to be for this 1-1, at the end of the game, he didn't have a Winter Truncheon in his in-game equipment showed up. They were buying and selling. Whoever call it was in Охуеть. Deus Vault. Who told Чё the entire team, только что buy они Winter выиграли? Truncheons, sell them, trade things around. Ладно, давайте посмотрим, с чего это About все началось execution вообще. by Geek Fam, we might be on the way to a 2-0 Geek Fam win. Вот, на первом заходе Лорда, скорее всего, это началось. Jeez, guys, get a room. Так, тут выбивают вторую магистра. Магистр не в игре сейчас. В этот момент ловит Балойский и залетает. Он явно хотел вытащить Сансета, но остался Кит Бомба. Он вытягивает Кит Бомбу, которого не пробивают чилы. Им не хватает. Тут еще и подсейвливает вовремя Савоч. Просто вовремя дает ульт по троим, блядь. Ван-Ван в это время. Что она там делает? Почему? Ладно, похуй. Делает и делает, нам норм. И умирает из-за этого, потому что вечером станет, дурачок. Так, и Кая тут погибает. Вот тут дальше понеслись, они должны были понять, что, ну, не хватает им, не хватает. Все, хватит. Тут Сансет просто так умер, если что. Им нужно было сразу идти Лорда дефать. Кит это понял. Кит это понял и сразу же пошел. Сразу же пошел. А возможно, просто кол был такой, что Кит, иди держи Лорда, мы попробуем забрать их. Это первый звонок был. Но он такой, знаете, незначительный вообще максимально. Тут вот просто вытягивают магистра. Я тут думал, что все, ну, точно конец. Ну вообще не повезло, супер не повезло магистру. Он просто чуть-чуть прошляпил момент. Чел на Кай даже флик не нажал. Сансет попытался его засейвить, не получилось. Надеялся, что магистр выживет. Увы, увы. И второй раз заходит на Лорда. Кая с фликом. По кому он сейчас сыграет? Почему он по магистру не играет? Или он по Фовчику хочет сыграть? Я не понимаю. Чем раньше они начнут файт, тем лучше. Им невыгодно файтиться около вышек. Вообще никак. Кит-бомба супер хорошо залетел. Сыграл раньше Каи. В этом их и проблема была. Да, ну Кая просто не сыграл. Кая просто не сыграл по герою, которого должны были быстро убить. Но, с другой стороны, если бы даже он и сыграл, Кит, скорее всего, подскочил бы на помощь вовремя. Поэтому, ну, тут просто хорошо. Савоч выжил еще, охренеть. Тут доиграли по Балойскому, по Марке. Ну и тут опять 2 килла, и им этого достаточно. Деву этого достаточно. Самое главное, что они задефали. Вот эти на Лорде файты, я вообще в них не верил.
Ну тут ошибся, ну точно ошибся Фредрин, 100% ошибся. Он сейчас должен был просто по карвику сыграть. Просто по карвику. А он начал по магистру играть. Чё нахрен? И позволил просто карви наносить дамаг. Ну блин. Ну чел, ты сам себя похоронил. Ты сам себя похоронил. Еще и кик продолжил. Тут просто месиво хорошее началось. Заморозки имба. Я забыл, они доберут здесь еще один килл? Нет, не добрали. Ну и норм. Нормально. 1 в 1, типа. Супер. Для них любой размен кайфовый. Тем более по Фредрину. Это вообще класс. Because you know and you notice that there's a lot of shields in the enemy with the enemy heroes. What is so annoying to this will but super. Ну ван-ван просто не было. Заметили, что чел на ван-ван вообще никак не реализовался. Просто от него перестали играть в какой-то момент и все. Вытянули. Кого вытянули? Магистра вытянули. А по кому играли? Бездарная ван-ван не настакалась? Ну ладно, она не бездарная, но почему не настакалась-то? Ты уже знаешь, по кому играть. Почему он не кинул первый сразу? Он не настакался просто. В итоге Сансет по нему играл до конца. Потому что чел не настакался банально. Он настакался, блин, на Сансете в итоге. И в это время Фредрин, блин, страдает за всех. Не дает никому подойти к Сансету. Леволойский бедолага. Решает, что все, надо отпустить. Как же он хорош. Как же он хорош на Сансете. Просто выбил кнопку самую опасную. Хорош. Тут очевидно лорд, потому что Фредрина забрали. Хз, как Фредрина и засейвили челики. Выбили очищ. Еще и продолжили файт. По Балойскому доиграли, бессмертие забрали. Как же мало. Выжил? Нет, Сансет не выжил. Собой чудом выжил. Мегакилл по Эсме там вообще был. Что там Эсме забыл? А, она хотела по Карви сыграть, а Карви в ответку по ней начал играть. И магистр не отпустил, я так понял. Да-да-да, поднимал его, душил, очищ выбил. Хорош. Ну тут правильные приоритеты. Очень мало хп у Кида, но мы это уже дальше подмечать начали. No Marky, no Luke. Winter has come to the Philippines. 3 winter truncheons on the side of Deus Vult, all just to negate the crossbow of Tang of this 1-1. Блять, я до сих пор вздрагиваю с этой хуйни. Потому что это супер важно было Валентину словить. И он это делает. Смотри, смотри. Просто на лоу хп, блять. Как же хорошо, нахуй. Не успел ультануть. Прикиньте, если бы ультанул. Сюжет, если бы... А, ну там бессмертие, похуй вообще. 3 бессмертия бы просто выбил. Охуеть, чего они выиграли. Охуеть. Got the game from how we're him Rizla been showed up. Completely dominate, right? I mean, 9-3, a 10,000. Блин, ну как же все плохо было в самом начале. Блин, ну тут они реально как команда сыграли, очень хорошо. Типа пик, я до сих пор считаю, что пик справа был сильнее. Но просто на такой синергии челы играли в Деву, что
блядь, они ничего не могли сделать. Типа, они как команда не играли. Они, ну, должны были играть от одной кнопки Кай, потом Ван доигрывает, все дела, ультуют в пятерых и прочее. Заморозки супер сильно руинили ей это. Потом еще и Деву знали, по кому играть. Учитывая, как не везло Деву, как не везло им, как же хорошо они в итоге в конце сыграли. Пау, пау. Пау. Ой, парни, как же... Ой, у меня так сердце болит, я хз. Так, 3 минуты прошло. 2 минуты. 20 секунд. Все, мы в эфире. Ой, бля. Ladies and gentlemen, welcome back to the M5 World Championship. I'm gonna be with you once again, Yasu, with Yasta Miracle, my bro, and Yasta Raptor over there. We are going to see who's Yasta what? That's the Yasta what? Yasta and then Yasta what? Ah, okay. The family? The family. The bros. The bros. Yes. All right. Okay, so we're gonna see who's gonna be able to take the game number 3 and take this home. Will it be Team Deus? Блин, какие же эти неуверенные хлопки. Давайте, парни, душите. Уже сидят, блядь. Уже готовые, нахуй. Сидят, ждут, блядь, этих азиатов. Что они себе позволяют? Их за это сейчас, ну, бог маблы накажет. Почему они позволяют себе такую наглость? Чтобы их соперники ожидали. Ну это же бред. Нельзя так делать. Нельзя. Being an expert in MPLID, that's exactly what Geek does. I mean, if you watch Geek Fam games in MPLID, that's literally what'll happen. Sometimes, when they get the lead as a Geek Fam fan, you're gonna be scared. Alright. You usually want to see Geek Fam lose out in the early game a bit more, because then they keeps them more focused. It's like a И в то же reality время check так не early. хочется, чтобы If they get гики a вылетали. reality check into the later stages, they get punished for it hard, and that's what Ну happened типа, against ну, Deus Volt. Again, челы for же Geek Fam, неплохо играют, they они like хорошо to играют. gamble, whether it's the gold lead that they're fighting for or the gold deficit. Получается, They Деву always завтра look to придется fight to выиграть get that хомбойсов gold еще. lead back. So do you say Чтобы у that всех they был счет prefer to be 1-2, 1-2. provoked at the early game? Yes, even their come back. players. А, ну See, это when и you try to американцам stop нужно Geek еще Fam, it's a выиграть. bit scary. Because They maybe did. before you do that, they're always Смогут just chill. американцы But завтра once they're выиграть? fired up, Или когда они там играют? Oh, and good thing you mentioned that. I didn't know that about Geek Fam, actually, because if we go back to the winning moments of game number 2, on the side of Deus Volt, Kid Bomba was talking a big game. exactly. So now, are we going to see a Geek Fam who are fired up because they saw Kid Bomba, the MVP of game number 2, exchanging some friendly words, competitive spirit between the two teams? I mean, I instantly just remember the fact that Geek Fam and Evos had kind of a grudge as well back in MPL Indonesia, right? It was Evos first who tried to provoke Geek Fam, and then the next time they met, all 5 of them recalled after wiping them out in front of the base, sometimes even in front of just having the tas-tas moment. You know MPL ID, man. We love the tas-tas. Okay, hearing the tas and knowing all about the competitiveness that we are going to experience right now, we will enter the drafting phase between the EECA region champion Team Deus Volt going up against the MPL ID runner-up Team Geek Fam. And now we're going to be seeing a different Гвиневра story. Бакси. Team switch sides. Geek Fam taking out the Baksha. Guinevere is the pick taken out by Deus Volt. Who will get the Matilda, the Faramis? Will we see those heroes banned out? Are the questions. With Bruno getting taken out by Geek Fam, might be potentially Так, у наших setting up второй for пик. priority into the Nolan if it will be available for them. Guinevere respect as well, man. А попробуйте So им for Deus Нолана Volt, after отдать и seeing забрать what Матильду happened in себе. game number 1, they're gonna take that straight away from Niall. When Niall is able What do you to think snowball about in the that? game, whatever it's on, he can be on a tank, he can be on an Блин, assassin. ладно, я ничего не буду советовать, потому что я насоветовал. Literally, and we saw that. В итоге Деву Reflected трахнули. game number 1, 100% Сказал, что KP. пик мне не Seems like he нравится. was dealing damage despite him being a tank. I actually like that coach fly А может так и надо? Нужно пиздеть на пик Деву, чтобы они побеждали. Нужно находить их все ошибки и понимать, от чего будут играть соперники. Так же лучше будет, да? Meanwhile, Airpod's just there with a sheet of paper.
That's what I'm going to Ладно, say. они не слышат It все looks like равно. there's a lot. No, wait, no. Is it one or two folded up sheets of paper? No, look, I actually got to see the face of it. It's 4 drafts underneath each other, and that's it. 4 drafts, so maybe the games they played before. Yeah, interesting. All right. Maybe they're scrims. Maybe that too. Speaking of scrims, actually going into this series and going into the main stage. Oh, Diggy getting taken out. Diggy, respect ban. Okay. I love it. Okay. I love it. Man, as an Indonesian, Deus Volt are converting me. Yeah. To Deus Volt. I mean, look at them. They have personality, man. You can really see that. And with the Nolan ban here, they're also taking out the aggression from the side of Geek. Speaking of respect ban, wouldn't you say that this is the most respectful ban? Oh, Okay. Minotaur. Sorry, it was just I'm so surprised. Minotaur first pick right away. Чё они, чё они I thought ржут? Arlo Они would be типа a их priority, пик but вообще no, they take out the tick. тотально It's like, no, we почитали really или just want что? that Minotaur. All right. Now that they have opened up with a Чё Minotaur, они смеются? Frederick Okay. Bruno. They're going to go for super winning lanes. Bruno ban. Unfortunately, the Bruno's Yeah. been banned out, but there's going to be another type of same style. You can go for the Brody, right? I mean, if it's not the Brody, Но Bruno Валентина супер banned out очевидный this пик. time, Minotaur, О, I think дело, Frederick кстати. should just be picked up here with the Guinevere taken away already. Валентина был супер очевидный You пик. have the Minotaur, but yet will Гелу play я against давно his не own. видел. Я уже And думал, они you перестали really ее like пикать using the вообще. Valentina and the Angela. Чувствуется, пахнет чонгом. Вам чувствуется? Есть ощущение, что пахнет чонгом. Yeah, they have a good concept going for them going Пахнет to the next чонгом. phase because now Очень Geek Fam are пахнет thinking about the чонгом. marksman because Прям такой запах, прям... anything that you pair up with the Angela will be happy. They could throw Или it это у back a меня little там bit что-то to a готовят? month and a half За- ago when Irithel was a Ну, hot pick супер paired up пахнет with an чонгом. Angela. That's a classic combo. But then Слева if it's gonna be a челы на Claude что and будут Angela играть? as well, it might На go АДК? well. So let's see what Geek Fam will АДК pick up. и If маг. I'm them, just pick up a marksman Да. now, get a hot pick. But the thing is that Valentina pickup sort of turns off other high control, so that's why they go for this Лилия Lilia. Клауд. And Geek Лилия Fam's call Клауд. was, yes, we'll pick a marksman, but it will Клауд, be the Claude. Клауд, Клауд, Клауд. Fredrin, Просто their Клауд. priority is in Просто that потому что mid lane уверен though в нем. still, Хз, right? With the зачем? Lilia, you're trying to battle ладно, out пусть that берут heavy Клауда. emphasis from Deus Volt with an Angela and a Valentina to clear those Пахнет waves, look for those winning чонгом. trades. Несмотря на то, Lilia что gets Террик you a открыт. lot Ну of that. так With the Claude пахнет as well, чонгом. Кит, get покажешь? right into the neutral objectives. This is just signature Geek Fam. I actually kind of love what Geek Fam's coach is cooking here because having that Minotaur and also giving him the Claude to just blaze and to have this blazing duet moment underneath the ult and banning the Diggy first of all. I'm quite a fan of Coach Urbang's draft so far. Ой-ой-ой, что ж нас Now ждет? for Deus Volt, who's under labor for this draft, we're going into the second phase where XP laners and Что ж нас junglers ждет? what both teams will be fighting for here. As they take out the Phobias, they've learned somewhat. The Rizla, if he gets picked up by Geek Fam, the thing is, it's gonna Ну, be given как the вы penalties on увидели, Valentina, so might not actually Вовчик end up being реально good. очень For сильно Geek напрягает Fam, Ван. let's see, is it gonna be Petrify? Очень What they'll сильно. chase for? Will they go Yuzong? Will they go Lapu? С этой заморозкой. Типа он на ней прыгает, еще и заморозку жмет, не дает, блять, ультануть. I mean, it's not bad. Definitely, he can definitely utilize it here, but Ну тут теперь другая проблема в виде Лилии будет. Хотя нет, это не проблема, вообще не проблема. Проблема будет только в том, что она будет улетать постоянно. Террика забанили. А нахуя Террика забанили? Или... А, ну респект. Опять респект бан. One. Priority with this draft. Luke play the Paquito. Okay, and for you, if it's for ДЕВУ. For Geek Fam, for For ДЕВУ. ДЕВУ. Фанни. I mean, One right now, priority it to has rhyme to with this be. draft. I think it has to Чё be брать Martis, man. There's магистру? so much there's so much CC. Он You все gotta еще try to может bypass взять that somehow. Фредрина, If it's not кстати. the Martis, maybe something like a Lancelot. You know what's really good Мартиса about me может. being asked Why not? questions What? is not getting to answer them. Что еще может? All right, okay. I see what you did to us there, Yasu. I respect that game, but Иксборг? Okay, Ну if ладно, it's Иксборга not я the уже давно не видел, вряд ли будет Paquito- Иксборг. Are you going to ask me? Мне кажется, Мартис более реальный, I'm и not gonna Фредрин turn it around for варианты. you. I'm gonna let you get your win. Вот. Luke on a А на XP все еще пахнет a чонгом. pick for Geek Fam that'll cause panic. Минус Эдит, Oh, да? he's Да, taking away да, the да. Edith. If it's not the Paquito, what Как if же the пахнет Benedetta for чонгом, вы бы Same знали. thing, right? I mean, for him, he loves the Oh. Martis. Oh, there, Not the there, Martis. Матиса there. забрали. But yeah,
again, for me, looking at Luke, it has to just be a bit more of that center type of hero. Now that you're seeing the Bardis, though, 3000 you might volts. actually go for И that Nagан route, single. going for the Paquito, going Вроде for the по. Vendetta, heroes that can just deal damage, Ладно, but they ладно. can also opt to deal, well, to get some CC out with Petrify and Bene, knockout strike on Paquito. Exactly. I was just about to say, having Benedetta with a Minotaur, that's just perfect for me. Yeah. Okay. Akai Paquito, Akai Benedetta. Oh no, it's a Khalid. Khalid, Center. okay. All right. You are one Oh, way center off. and the damage, right? Халид, Alright, Фредрин. and the Фредрин Alright, себе они забрали. Yeah, okay, Ну, makes sense. неприятненький Oh, такой look at пик that win слева. rate, though. Неприятненький. 29% on that Fredrin. Yeah, he's falling out of favor. I think the only times I saw him win was with Blacklist International, if not mistaken. Yes, in the hands of Sensui, if I'm not mistaken. Right? Yeah, Yeah. correct. And I believe a game or two in the wild card as well. Я сыграю. А, Орлот открыт. Орлот открыт. Орлот открыт. Орлот открыт. Что думаете? Мне кажется, Орлот. See, crowd control hero. One more crowd control actually can benefit Corby so badly. It's crowd control. Oh, that's new. Oh. Dyro. Oh, so they went for damage. This is a scary early game comp, man. Remember, if they get a snowball going, GeekFam might not be able to get to that late game. It's a Dyron, Yeah. Artist, and an Angel. What I hate Я about вообще the не Knight буду here комментировать is пик that больше. whenever he initiates, whenever he's in the way out, Блять. it's Насколько же они неожиданно пикают героев, я в ахуе. But still, you have Minotaur in front of you. You can risk it. Охуеть, Дариус, блять. Really enough here. I feel like it's Вспоминается the same мне draft это story as чё-то. game number one as we look at it. Yeah. They При vote открытом and end this Орлоте quickly. берут They might Дариуса. control, while GeekFam, if it goes out of their hands, При открытом Орлоте might берут actually be able Дариуса. to При открытом stretch it into Орлоте the late берут game. Look at the late game potential, Дариуса. much higher compared to Deus Volt. Weirdly enough, the early to mid game potential here of GeekFam just edges out Deus Volt, but let's see. Блять, ладно, я ничего не буду говорить, давайте посмотрим уже. Я очень хочу, чтобы ДЕВУ выиграли. Я не хочу искать изъяны в них. Я просто верю в то, что они смогут победить. Вот и все. Я не хочу искать изъяны, не хочу анализировать. Не хочу, чтобы они победили просто. There is no way to go back from here. No way to go back whatsoever Дариус from помогает here. красный забрать. We can know right now that the odds are not in the favor of someone or like a certain team. Both of them are now having this moment, having this momentum, and now it's now, actually, or never, because this is the last game for Team Geek. Now or never, all in. This will either be a moment you'll Sunset, remember as a Sunset. dream or as a Не nightmare. дают зафармить хуесоса. Great Sunset lover is Sunset stealing жить. it from this Lillian Minotaur. So this is the, I think this is where the start of the early to mid game potential of Geekfam is coming Кит не from. The успел fact that на their mid крипа. lane wave clear is so Зато магистр strong. теперь почти с Well, I do четверкой. like something. Team Geek Сейчас Fam, зафармит they do зеленку и have может early на game Халида выйти. clearance, and they do Так-то. have early game burst damage with that Lilia, and in the terms when it comes to the late game, you still have your Claude with the Халид blazing это red. понимает, видимо. So far I think so good. Okay. Both taking it easy right now. Tank emblem set actually for the Без tier четверки, up. Фредрин. The Хорошо. Rupture is where Магистр he просто gets молодец, that умничка. Festival of Blood, while Фармит Kens где может. classic Khalid at this point where he's Фармит just везде. full on damage still with the Правда, assassin где emblem. теперь фармить, если More of a utility Dyron. больше нету Yeah, I think he just wants to крипов? utilize the Что second, делать? skill as much as possible to shred that Крипы defense, кончились. so that Carvey and even Magister can deal a bit more damage in these team fights. Once they get a single Он burst слишком down, долго он remember, шел к on этому Amartis, зеленому крипу на you can магистре, мне кажется. slowly take everyone out. Do you think that at some moment Team Deus Volt realized that they took the 1-1 a little bit earlier? Maybe they could have changed their minds and took a carry? Oh, well, I'm not gonna knock them for that 1-1 picked up. Так, чё по четверкам? Только Только у магистра есть. Но у магистра еще и почти пятерка. Сансет почти получил четверку. Сейчас докапает вроде бы должно. Найс, докапало. Кит только фармит четверку, потому что его поддушили немножко. Ну, вовремя отдали. Блин, у Балойского почти четверка. У Савочи даже близко не с четверкой. Да хуёво. Охуеть. Найс, магистр. Блин, Сансета добрали.
Савоч без четверки. Вот как же ему нужна четверка? Зафарми. Блин, очень много времени проебали. Могли бы пофармить. Этот килл вообще ничего не сделал. Минус черепаха еще. With a raging sandstorm. So that's what ДЕВУ needs to watch out for here. And again, now we're understanding where that early to mid. У Карвика почему так мало? 200 на Клауде. А, вот 2000, нормально. Просто, видимо, пачку не зафармил. Нормально. Крипочка как будто бы одного потерял, и все. Так не страшно. Collected right now. Magister actually taking that kill. Did he take both? No, he just took one. Oh, his team only got one kill. Yep. So Magister was about to take a second kill on Nile, if I'm not mistaken, right? He was so near, but Nile used the second skill. Am I wrong? Yeah, he was able to dash out. Yeah. Good thing, didn't give that up. But if GeekFam has that potential, as we pointed out earlier, the potential is there also for ДЕВУ. Ну, сейчас у Савоча четверка есть. Сейчас по-другому вообще файт будет происходить. Хорош, Сенс. И чётенько. Не выбил задний стак, блять, ван закрывают. Дариус нормально стоит. Савоч прям показал, что я сейчас ультану, челы. Хорош. Это был, вот знаете, это был самый правильный мув. Они еще и не выбили ульт из Ангелы, просто потому что Савоч показал, что я держу кнопку, если чё. Если чё, она вам пизды даст еще потом. И они в это поверили. Хотя могла и не дать пизды, могла и сдохнуть. Учитывая, что их там было 4 в какой-то момент, я даже поверил в это. Так, там пересвап лайнами, я так понял. 4 на 4 файт будет, правда без Дариуса. Магистр, жить, жил. There's a lot of damage. He still has the regen though, and Sawo is already hovering over the hard guard. Савоч, пора ультовать. Найс. Найс. По Халиду выиграть. Давай! Блять. Найс! Ну, пришлось флик отдавать. Ну, похуй, ладно. Ну, черепаху проебали, ну... Блин. Сомнительный файт, но как будто сейчас Карвик должен разменять. Да. Нормально. Даже хорошо. Очень даже хорошо. 3 героев забрали, да, получается? Да, 3. The discipline that we were asking for, we're seeing more of now. I like what I'm seeing so far. Both teams are balancing everything in terms of the gold, even the trades. Look at the turrets. I love this game, man. I love this game. And actually, both of these teams so far, ever since the game number 1, у меня скоро пара кончится. Я думаю прийти под конец. Luckily, Sunset Lover was able to just dash out to safety, but good backup instantly. The response from ДЕВУ's Vault has really changed from game 2 to game 3. Yeah. If this was a different scenario, DEVU's Vault might have already lost that mid, but good thing they kept that because they understand that if they lose that mid tower, it's going to be so hard to fight now against GeekFam, knowing that you have strong split pushers on their side, a lot of strong wave clear, good AoE damage. So that's going to be a key to victory here for DEVU's Vault for the next 4 or 5 minutes. But that, hey, yeah, forced it out. Okay, so this is what we're talking about on the side of GeekFam. They have picks here and heroes that can force that panic out of that Angela ult. Why Sao? You are 10 seconds away from the turtle, but yet that was his choice. That was his choice, not mine. So let's see. Better to be safe than sorry, right? Yeah. But still, I think that, yeah, I totally agree with you. If the mid lane turret is open, the vision around the map will be ridiculous for Team GeekFam. It's a good trade in right now. Marky actually has a bit of prio. We'll try to utilize it here as
The 1-1. Отдали, да? Harvey has been forced up to that lane to clear it out. Nile won't even use the retribution. Решили, here. что He's без gonna try and ван-ван не look for смогут. even more Ну, может, across это и the enemy правильно. jungle, Зачем trying to рисковать? invade the jungle of Deus Vault. Magister walking up. Yeah, I haven't seen Mortis get that zoned without even trying. Yeah. Have you, Raptor? I've seen it a couple of times here, but Bomba already has Oh. hard guard on him. Kid Bomba with a hard guard. Живет, Ooh, живет. dash forward. Now it's Под gonna be a ангелочкой, breaker под defensively from Zakaz. девочкой. Давай, давай. 1v4. По войску надо играть. Найс, блядь. Еще и доиграть смогут. Еще и доиграть смогут. Лилия точно сдохла. Лилия точно сдохла. Найс. Kid Bomba. Oh. Big brain, big other things from the young man to actually take that fight and say, I will take it to you. And Sawa says, I got you, boy. What a call there by Deus. 1v4, man. Wow, speaking of big, we have the big boy Miracle also here on desk. Wow, that's a really big gameplay here. Marky, actually, Marky, have he joined that team fight effectively? Yeah, he's 0-0-0. He's playing the map. He's the guy split pushing right now for Geek Fam. And I just, it's been a while since I've seen that, or maybe I've actually never seen that. That's why I'm so shocked. The Dirov with just a hard guard. He's using base damage, bro. He's just relying on base damage. Ooh. That's what we were talking Нет, about. чуть-чуть не хватило, сука. Ну ладно, он бы его все равно не убил при втором. So, having Kid Bomba, actually all the games he have been so ineffective, but being on the Zeroth, I think he's gonna go for a full tanky build, having also the Angela's hard guard. Oh. What the damage, man. Marky had to use a sprint. Man, the damage is insane. What's up with this Dirov? He's a building tank. Oh, Wait, Marky. Sunset lever Оп, forward. сюда. Use the black shoes. That's a win for him, Правда, man. He без gets back ульты to full теперь он HP. может. Marky has to Но, recall. The блин, Lord has already spawned может back спиздить. in to the Может left спиздить They're у both so conceptually evenly Минотавра. matched that it's Вот so у hard Минотавра to бы call it спиздил, here. было бы Both вообще teams now шикарно. trying to set up for that Lord. Geek Fam there. There's Bolt here. Miracle, do the thing. Пошел, пошел, пошел. Поднимает, похуй, живи, хит. Найс живет. Урон по клауду, урона по клауду. Нет, не хватает. Блять, как же мало. Найс, добили, добили, добили. Блять. With those glooms, in the end, it's XP for XP. Sunset lever with a splash of damage onto Marky. Now with the BMI, looking to reposition onto the Lord. It looks good right now. Сколько КД у Савоча ульты? Deus Volt knows, but it looks good, really good right now for Geek Fam. But here comes Magister. Marky in the front, getting some poke in onto Carvey. No BMI, that's some info right now. More than a coil onto a boy. He makes it out though with the black shoes. Now it's Magister who's caught in a tough spot. Marky dealing damage. Ульт Sunset есть level у with black Карвика. shoes. So able to sustain right now with amazing duet from Marky. That's an amazing grab. One more hit, Carvey. Nice. All the weakness points, but he's not Nice, able nice. to get it just in time. He kills him first. Beloy's giving it a knock. Карвик! Блять. In the land of Dawn, taken out Geek Fam once again with a prolonged fight victory. What was that team fight? 1 minute and a half. Мэн, нахуй. Карви, блять. These two teams do not Ладно, want to give похуй. up. They know what this means Почему to Савоч them. ультанул в Карвика? Security for Ему нужно knockout, было, мне кажется, security магистра for доигрывать. M5, and the Магистр utility. бы лучше бы себя Again, чувствовал просто. conceptually, they are so evenly Мог matched. быть фулл And хп и these two лорда teams are бил бы. putting on a show by Блять, showing еще that. But все Geek Fam отдают are rushing лорда. the Lord. За что, They're блять? blitzing it without their jungler, and they've done it. They've snuck it under. Это ж пиздец, блять. Or maybe they Ладно. knew, but they just didn't want to contest. That's what happens when Marky signs in into the conversation. He came in with the blazing duets, dealing a lot of damage, and now even taking the О, Lord пахнет in a опять blink of an 20-минутной eye. игрой. He's treating that Lord Под even- 30 It минут, looks я бы like даже he was a сказал. Lunox at some point. Yeah. Вот почему он в бомбу вселяется, а в магистра нет. Мне кажется, в магистра был бы даже профитнее в некоторых моментах. How are we gonna get this Lord? And Marky coming in with the solution. It's like, dude, let's just take it down. It's okay. And with a great positioning coming in from Geek Fam, they now can utilize this. How well can their macro translate into this? A push, the first big one, with the first big Lord. Wow, wow. There's no big difference in terms of the goals so far. Right? Team Geek Fam are so close to Team Deus Volt. It's just the momentum, man. It's just the momentum. Team Deus Volt, if they crash into this momentum, if Team Geek Fam got under their skin,
they might just fall down. But let's look up there. It's the first. Is it the first? It's the first Lord in the game, and it might be an end game if Team Geek Fam went and fully committed to it. And game might be a bit too far. They still have to push through mid here. Okay, Bomba. Ooh, flickers out. Wow, that was a tough Ладно, flicker, to be заздавили, honest. нормально. That was pretty thick. Yeah, that's a thick Нормально, wall. That's нормально, like, нормально. finding a needle in a Правда, haystack, what we did проебали there. карту If немножко. that was That was me, impressive. yeah, that was I would've incredible. hit the wall. Same, dude. I bet Yasu wouldn't have hit it at all. 6,000 points. 6,000. Киду нужно очень Actually, there's a хорошо trick to do this синициировать. flicker, and I know how to do it with Oh, Lolita, yeah, see? yeah. 6,000? 6,000, bro. It's gonna be fine. So, looking here at the bot lane, I think that Marky, as you said, is just taking turret after turret, split pushing, and doing the pushing duty for Team Geek Fam. Increasing that gold doesn't actually matter to me at this point. Как будто бы Савочи не нужно в карве только вселяться. А он теперь вселяется только в We карве. have seen almost 10k Суть, если нет difference, if I'm not бомбы. mistaken, the last game, and yet Yeah. Team Deals Wow. managed to find their way through and come back. Damage received is so high for Kid Bomba, but what I also want to point out is that his physical penetration is so annoying for Team Geek. Yeah, it's not every day that you get to see a Dairoth taking the most damage. Dude, man, D-Roth and EECA is just built diff right now. There's just something up with how they train their Dairoth players. The build, the emblem, everything. That Angela? The Angela exactly took 4k damage since the beginning of the game. Literally untouched. Yep, it's all just. I feel like, yeah, that's why. All the damage that should have been on Sour right now is Yeah. actually on Kid Bomba. And Bomba's still just full tanking. He doesn't care, man. He doesn't even. Usually we would see a Fury Hammer. That's what Yeah. Boots would do, right? He would go for the same utility build, but he would Сейчас go for one Кит, damage видимо, item. бессмертие Fury Hammer, собирает. it Ему grants очень you нужно enough бессмертие, я base согласен. stats for your physical penetration and just a bit of physical damage Yeah. as well. That's a really good concept. You don't need to go for the Fury Hammer because you went with Rupture and Festival of Blood. Магистр уже Anyway, на and лорде. you have Лилия the будет Angela with you. кринжить Big brain максимально. by Kid Bomba, but now with this second Lord up, BBB? Geek Fam. Big Brain Bomba? Big Brain Bomba, yeah. Let's see. If Geek Fam, how will they find the opening here? Because it looks good right now. It might be a sandwich play by them. They have the mid control. Если чё, сейчас, если Ангел умрет, а Халид это может сделать, будет супер плохо. Супер хуёво. Yeah, he might. To the Angela, Kid Bomba, if he doesn't get the help of the hard guard here, he's gonna be melted down just in time, and Kid Bomba's 1 HP, he barely gets out there. Beloyski now posturing up. Marky walking up, now getting splashed by a big, Блять, какие-то splash of damage Нахуй, there. ну почему в карве? To a quarter of his HP. The mid lane's still Магистр, pushing, though. The ладно, forced блять, errors опять are лорда still проебали. utilized by Geek Fam. Perfect execution of this Lord Dance. He knows his limits. That's all I have to say. Deal's fault, especially Kid Bomba. Не понимаю, почему он игнорирует? Просто игнорирует магистра. Магистр больше под Ангелой поживет, чем кто-либо сейчас на карте. But G. Wait, we have Kid and Не a boy, понимаю, не right? понимаю, So честно говоря. there's a kid here and there's a boy here. Where's the man? Where's the... Oh, one of them. One of them has to decide to be the man for their team. As Geek Fam didn't forget their basics. Minions, minions. That's what they did. And now they have this Lord threatening a push into the base of Deus Vault. Up to Malefic Roar's Carvey. Whoa. Beloyski, that was so far up into the base turret. They've gone too Как же Лилия их душит. Все, конец игры. Oh, They're gonna Marky. go for a sunset lover, forced to use the Только не black конец the игры. blazing duet gonna be used up right now, but Но мне не Marky, нравится, что the лорд base до сих пор is живой. Fury, opening it up, knocking Kid Bomba and Carvey. Почему в Still карве able опять to defend сыграл? her now. Ну я Sunset не Lover понимаю. dash in front. And actually, Он же не showing ускоряется Geek от Fam этого. will now У него скорость understand, атаки hey, не повышается. this is deja vu to game number 2. Let's back Yeah. away real quick. Yeah, I почему love в the карве? spark we saw there. Did you see that Mortis just threatening Marky to go out of the base? Yeah, Get out. exactly. The moment Marky saw that, Marta's like, I'm out of here. Yeah, I'm out. And Geek Fam really have learned from their mistakes. They don't want deja vu against Deus Vu. They just want to Hey. make sure they end this game. Deja vu, Devu. Yeah, Yeah. You have to cheat that a little bit. You gotta go kind of fancy with the pronunciation where you silently end there. Парни, у меня сейчас That's very geeky of you. пара кончится. Get it? Я приду, а у меня там вещи только лежат. Почему я вещи тогда не забрал? I saw him in the back. Oh, really? Yeah. Oh, you should tell Leo. He's been He's dying always- for an autograph. He's always in the back because he's a shadow, you know what I mean? Ah, I see that. Sometimes he just howls for some reason, I don't know. I wonder. Something like that? Yeah. But I thought it was the sun. Was that a shadow?
Кит решил ручки покрыть. Видели? I don't know. I constantly hear a lot of things I can't explain in my head. See Halberd, actually. Built up here by Marky. And that Gearoth, yep, still full utility. Bomba, Abyssum strike now. Minion's Fury knocking him up though. Magister still able to escape. He gets a good decimate to take him out, and that's Найс, блядь. По-моему, это выигранный файт. По-моему, это выигранный файт. 30 секунд Балойского. You gotta teach us some things, man. What are you on right now? And Deus Vult, despite them having their backs against the wall, I like that they're taking risks. That was very risky what they did there, but it led to them being able to get a kill onto Baloyski. Ну только они вот это ничего не сделают. Им сейчас нужно прям идти и взрывать нахрен. Просто взрывать. Well, I don't know if it's safe to say or not, but this is the most enjoyable game I've been casting so far. It's so intense. Да почему опять в карве? Но он фулл хп. Он и так убьет. Ох, блядь. Ну вот остался бы сейчас кит-бомба тут. Ультанул бы ты в него. Ну это же вообще никак не зароляло, что вот Ангелов бы. Чего ждет? Чего ждет? Чего ждет? А, найс, хорошо, блядь, хорошо. Чтоб 100%, красавчики. Умнички, умнички. Кит-бомбу победил, делал все-таки бессмертие. Of the Minotaur and used it to send Geek Fam back, and now it's the Geeks with their backs against the wall, back and forth. The turning of tables, the themes of this series continue on, and Deus Vult, they have their eyes set on the control for game 3. That was a straight push, man. They didn't care about any of the side lanes. That's also friendly fire here. We see that Sunset Lover, whenever he steals that Minotaur, and I would totally agree with you when you said that if it's up to your Reptar, you would have chosen the Baloyski ult in a blink of an eye. I would totally agree with you. Let's look here at the top lane. The Lord is still intact. They haven't been touched yet. Magister is setting up stuff, and on the opposite side of the map, от этого захода очень много чего зависит. Как сейчас сыграют. Marky stepping forward there. Very, very scary. For Deus Vult, it's all according to plan. Kid Bomba with a zone into the front. The Lord taking a half HP now should be cleared out. And that should be all that Deus Vult can look for in terms of По боту не смогут как будто доиграть. Т3 не спушит. But what that means is we're basically back to equal. It's one base turret from each of the teams. Хоть тут и много крипов, но там Лилия. Или смогут? Да ладно. Магистр. Магистра засейвить никак не получится, да? Заморозка. Блять. Taunting Kid Bomba up, forcing a flicker, dashing forward, praise his wrath, dealing damage as Marky guns him down. Marky with a BMI. Выжить, просто выжить, мужички. Ну опасный заход в Т3. Опасный, супер опасный был. Отчаянный, да, ты же сказал. 50 minutes? I wouldn't mind, man. I would not mind. These two teams are putting on an absolute show. The timings, the buying and sellings of tradings of Winter Truncheons. Actually, Baloyski had one built on him when that sequence started. If I'm not mistaken, he just wasn't able to press it in time. I believe the play for Baloyski was that he wanted to bait out some abilities. Карвик аккуратней, Карвик аккуратней, Карвик аккуратней. Look at them. They want to try, hoping for something, but I think it's just so that the minion waves are towards the side of Deus Vult, so it's a little bit better for them to go for the Lord. Well, I gotta tell you, Magister, when he came out of this base, he looked so insane. He looked so fast, and he's willing to take the risk. Team Deus Vult now, it's the same game, and I think the whole map is kind of empty right now. One turret left in the whole map. Everything is wide open. Everything is quite equal. Team Deus Vult can go for the risk, and it's not actually a risk. It's an equal competition. Geek Fam, Deus Vult, who's gonna win? There's a Winter Truncheon on the Fredrin. Как же Карви опасно играет. Я в шоке, блять. Geek Fam right now, slow and steady. 3 waves. Khalid is looking for an assassination.
Three waves coming down onto the base. Tails Vault need to respond to it, and they do. They send some of their members, but this might just give Geek Fam the opportunity to go for the Lord. Look at the Khalid already threatening a push, a segue play in the bottom lane if Tails Vault do not respond. Geek Fam can continue playing the map here. Luke, at some point, though, he'll need to give that up, that idea of split push and attempt up. He needs to try and gank, go with Marky to the back. Try to find a sandwich. Bomba jumps in, Minus Fury coming down, but that's gonna be the blazing duet canceled out. Marky gets out. A boy dealing damage from the back. That's a bit of truncheon from both the players right Какие now. нахуй заморозки? Блять, мы проебали игру. Мы проебали игру. Going to be Carby, who reaches the wave in time. 2, or no, 3 for 1. Niall marching forward. Carby now brings it down. One more hit. And Luke finds it. It's a shutdown and a win for Geek Fam. Once a geek, always a fam. Now they get their moment. Now they get their moment. Whoa! What a cold moment, Geek Fam are sending Deals Bolt back. It went from cold to hot real quick. You can see the taunts live on stage. It's getting heated in M5, and it's only just the beginning. Yasu, Reptar, we've got a whole Без lot кулачков? of Вы чё? heat to deal with tomorrow. What a showing by these two teams. A round of applause for Geek Fam and Deus Vault. Блять. Wow. What Не a по Брею, performance, коленку. what a series by these two fierce competitors. But Geek Fam triumph. Geek Fam shine. And look at Poloyski. Oh my god. Where is the spirit? Как же душит, как же душит. That's the villain arc. That's green for you. All right, I think we're going to the stage here, Yasu. Oh, we're going to the stage? All right. Oh man. Let's go together to the stage to get a sense of what's happening, Geek Fam. Let's go together and see what do they have to say. The Geeks have won! Geek Fam, give it up for the Geeks! There you have it, there you have it. Ай, ну, знаете, я вообще не расстроился, нормально. Ну, типа, сыграли, ок. Не так обидно. Не так обидно, как могло бы быть, если бы они отсосали все подряд. Вот. Ну, бывает, такой бывает. Такой бывает. Отсосали, отсосали. Главное завтра выиграть хомбойсов. Они точно могут. Просто гики сейчас, ну, они импрувнулись. Они поняли, что чего им не хватает. И они сейчас гораздо сильнее стали, чем тогда. Поэтому хомбойсов, я думаю, есть вероятность, что они выиграют. Без проблем. Ах, ладно. Ладно, давайте, я на пару побежал. Может быть, еще успею. Осталось 5 минут до конца. Ой, ёптить. 5 минут до конца. Я побежал. Давайте. Всем удачи, всем пока. Хороший день. Хорошие игры. Мне понравилось. За ДЕВУ вообще не стыдно, как говорится. Ну, а с чего бы мне должно было быть стыдно? Я еще не знаю. Ну, то есть, играли как могли. Байтили на эмоции и прочее. Не получилось. Бывает. Еще получится.